100 people in the meeting. Good decision, no? Otherwise, it would have come to 70, 80. It's good. Then you read the introduction chapter. Video on, buddy. Then only I'll start. 75% video on. Until then, relaxation. ಡೈಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದು. ಆಗ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಟು ಡು ಅಂತ. Nisha, Suman, Nikita, Shreyas, Priyanka, Samitarum, Anuja, Darshini, Manisha. Audible? Yes. Yes, sir. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ? Is audible correctly? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's get into the business. We are discussing about introduction chapter, and last class we discussed about what are the methods of accounting, what are the methods of bookkeeping. An important balance sheet P&L. I just touched and left. We'll go through it again. No doubt, CAP students, we went through it multiple times, sir. So we'll go through it again. Okay. So the balance sheet. ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಲೈಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇರಲ್ವಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀನಾ? Yes, sir. ಹೌದು ಸರ್. ರಕ್ಷಿತಾ? Yes, sir. Right. Shanuja, finally Shanuja is back, huh? Guys, good evening, sir. Good evening and good night. We're planning to sleep. Okay. So it looks like, is it connected? Yeah. There is some yeah. Okay, so all of you print out taken raw material banta nimge? All of you got the material? Yes, sir. Yes, sir. ಇಲ್ಲ sir. ಏನಿಲ್ಲ. ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಬರ್ತದಾ? ಆಯ್ತು. ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ನಟರಾಜ್ಗೆ? ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ನೀನು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ. ಓಕೆ? Those who have the material, you can open the material. Material print out ready ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, highlight ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 200 pages book, that material and 200 pages book side by side ಇರಬೇಕು ನಮ್ದು. Yeah. So we were in the last portion of that first chapter. One beautiful concept, you know, balance sheet. All of you able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. So balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಅದಿದಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಸರ್ಕಲ್ ಆಯ್ತೇನೋ? ಇನ್ನು ಸರ್ಕಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫುಲ್. ಓಕೆನಾ? So there are 3 types of accounts. Personal, traditional accounting is called. Personal, real and nominal account. Personal account, real account and what? Nominal account. Correct answer, is it visible correctly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Disturbance is okay. So personal, real and nominal account.
Nominal accounts are basically for revenue transactions, day-to-day revenue transactions, purchase, sales, expense, etc. Personal accounts are for personal accounts, names of the persons. Natural persons like you and me, artificial persons like ICAI, Tata Limited, Bata Limited, CAPS, institution name. Then most important, representative personal account. Getting example quickly. Outstanding expense. Outstanding Outstanding prepaid Prepaid expense. expenses, prepaid incomes. Capital. Akshita, what is the last word you said? Prepaid incomes. What call? Pre-received. In chance sigala ಒಂದು 2-3 months ಅಷ್ಟೇ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕಿರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ಜೋರ ಹೊಡ್ಕೊ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೊಡ್ಕೊ ನನ್ ಪರವಾಗಿ ಹಿಂಗ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೊ ಟೈ ಅಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಆತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಓಕೆ ಫಾರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ somewhere whichever special points you make a note of it. Representative personal accounts. Representative personal accounts. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಂಯುಕ್ತ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಎಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ದೆನ್ ಪ್ರೀ-ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರೀ-ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ರಕ್ಷಿತಾಳ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೇಡೆ ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವೇನೆ ಯಜಮಾನದ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ look at me now. So they are called representative personal. They are personal accounts. The rule is same. Okay, so personal account is for names of the persons. Yaudella natural persons, artificial persons, representative personal account. Representative personal account. Gothirbeku idella why you should learn in so depth 12 marks. First 6 questions into 2. Elladu somewhere connection irutte. 6 into 2 12 marks. True or false. Next, real accounts are only for assets. Assets between nothing else. Only assets and properties. So nominal accounts can be for expense and incomes. And how do you connect them to the balance sheet? The beautiful balance sheet which I have developed. Then I learn again and again because if not yes, there are multiple concepts here. Okay, so I'll repeat that question what I used to ask regularly in the class. Unmute immediately. Samarth. Beg matter. Only Ajjaji ತರ ಆಗ್ತಿದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. Make it fast. Who is Rama? Who is Rama? ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳೋ ಏನೋ ಒಂದು ಬಡ್ಕೊಳ್ಳೋ something you ಬಡ್ಕೋ. Who is Rama? Okay. ಬರ್ತೀನಿ. Brother. ಒಂದು ಸಮರ್ಥದ ವಾಯ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Who is Rama? ಸಮರ್ಥ. Sita's husband. Dasharatha namaga. So now if you look at that answer, now I'm not interested in your Hindu Muslim Christian. I am a Indian and a human being. But Adru Rama, I think known to everybody. Even what you call the Rahim Allu Rama idane, Ramzan al Rama idane, Ramzan, but the Diwali Ali idane, something they say. Adala beda. Human beings agi, Indian agi sak. But who is Rama? You should know. So if I ask Rama, avanu nidya martane with Samarthin, no, avanu right. So someone says Anjali, Dasharatha's son, Sita's husband, Lavkusha's father, Lakshman's bro, Shatrugna's bro, Bharat's bro, correct alva? But Rama is same. Very serious discussion. Rama remains same, but you're looking from a different angle. Now, Rakshita, again, cheerful girl, I'm taking her name. Rakshita, grandfather comes. Grandfather is sitting on the chair. She will highly respect her. Father ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತರ. ಅದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕಲ್ಲೋ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. That's how you behave. So your behavior keeps changing and it's not wrong. With your parents, you'll be behaving in one way. With your friends, you'll behave in another way. With your teachers, you'll behave in another way. Agreed? So are you different then? Are you same? We are same, but Same. situations are different. We are not same. Adu I don't accept. I am. We are not same. See, I have a me say. Do you have a me say? No, sir. I am same until. Don't say we are same.
We are not same. I am Shetty sir, you are Sai Tejas. I am same. You are not same. So you are looking from a different angle. When you look from a different angle, you will understand better. Now you just look at me once, one class, wow, Shetty sir is full of jokes. He's a jovial person. The next day, class will have Ugid. Oh, Shetty sir is nonsense. He shouts. You cannot conclude based on one character, one class. You need to look at all the points. Same way, balance sheet and P&L account. One way of looking at is all nominal accounts will appear only in P&L account. P&L account. because Nisha Shetre, nominal P&L account itself is a nominal account. P&L account itself is a nominal account. That's why all nominal accounts will appear where? In a nominal account called P&L account. All real accounts will appear where? Asset side of balance sheet. balance sheet. Whereas personal accounts will appear on the liability side. Some personal accounts will also appear on the asset side. So why is it so? Now you have a confusion. Sir, real accounts, I don't have confusion. Real account will appear on the asset side. Nominal accounts, you said P&L account. So personal account, akkada ikkada. That's the second principle. Every ledger account must show either debit balance or credit balance. Learn, full involve, enjoy madkond kaliri. Class boroga, ayyo kata chara beda, full joshale. Every ledger account either should what? Show a debit balance or it should show what? Credit balance. So compulsory, it cannot be other than that, either debit or credit, unless the balance is zero. And every debit balance, either it should be an asset or it should be an expense. Every credit balance, either it should be liability or it should be income. So the second principle what you are learning, all asset account and expense account shows which balance, Baba? Debit balance. Debit balance. They show debit balance. So all assets and expenses show debit balance. All liabilities and income show what? Credit balance. Now you connect first and second. First and second. Now you have to connect. Okay. So now, voice Adit, unmute madam. Yes, sir. Adit, who are you? He says, I am X son, his parent son. So first point. Next he says, I am Guru Raj's relative. Now I connect. Oh, X son andre it may be some X Y Z esto jana irtare. Guru Raj andre namge gottiro one person is known alva. Oh, is it? Next he says Guru Raj from ಏನದು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾರ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಈರುಳ್ಳಿನ ಯಾವ್ದೋ ಓಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗುತ್ತು ಅಂತ then I can connect. Now look at this. Now first Adit Shetty ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Then he says I am a Gururaj friend. Gururaj is my friend and my senior 1 year probably in the college and no very closely known gentleman. Okay. Then he says, so when you connect to those 3 points, am I audible correctly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಏನು ವ್ಯತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಇದು ವ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕತೆ. ಕೇಳು ಏನು ಯಜಮಾನ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಅಷ್ಟು ವ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಬಡ್ಕೋ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಡ್ಕೋತ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಊಟ ಮಾಡಕತ್ತೇನ್ರ ಆತರ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ you have to interconnect. Sir, I know, sir, personal account is an asset or liability? Now, very simple. Personal account, if it is a debit balance, asset. Personal account, if it is a credit balance, liability. Because you said personal accounts can be on the asset side or personal account can be on the liability side. If it is now all debit balances must be what? Assets. Assets or expenses. Personal account with the debit balance is an asset. Personal account with the credit balance is a liability. All of you understanding? Yes. Easy. Now real accounts, Namrata. Real account with the debit balance will come on which side? See, we are in a revision class. I know some of you may be learning for the first time. It's okay. But revision class tumba slow agakagala, but ಸ್ವಲ್ಪ sharp ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. Yes, CA Foundation will go little more elaborative, especially because after learning for PUC, I completely forgotten CA Foundation. ಅದಕ್ಕೆ little more elaborative, we do it. It's okay. Right. Now tell me, asset and you have to be sharp. Shetty sir may keep telling some jokes, cranky statement, nonsense, but you should not be cranky. You should not be nonsense. You should not be party to the wrong contract. Sharp, alert, active. No, sir, you are wrong. No, yes, sir. You tell whatever you want to tell. Fine, with reasonable respect. Now, asset account, okay, real accounts. Real account with the debit balance will appear where? Asset side. Asset. Real account with the credit balance will appear where?
Also on Liability liability side. Liabilities. Real account does not Liabilities. show credit balance. Real account, Credit there balance. cannot be a credit balance, Shanuja. I told you chocolate quoted in Udigi. I had given the chocolate and told there is no credit balance in real account. Didn't I tell you, Shanuja? Our money go to trade in LBM. I had come to our house and told there is no credit balance LBM. Correct now, Shanuja? Yes. Unmute, but you scream. Yes, sir. Yes, sir, no, sir. Scream. Yes, sir. Yes, Yes, okay. sir. So that is the second point. Next, nominal accounts. Nominal accounts, what? It should come in the P&L account. Nominal account with the debit balance will come on the debit side. Nominal account with the credit balance will come on the credit side. All of you write on the notebook. ಇದೆಲ್ಲ full register ಮಾಡಿ ಈಗ look at me. Now it is not a time to do the research on now exam oriented, pure exam oriented approach. RC, okay, sir, why is it so? How is it so? We'll do it in intermediate research. Now directly exam oriented approach. Next to 3 months, our view is only exam. No deviation, no distraction. Is it clear? Yeah. Too much of research. Yes, sir. Very. Please note 3 big arrow marks. First one, multiple colors use ಮಾಡಿ. Personal account. ಯಾವುದೋ ಲಿಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Personal account. Under that 2 arrow marks. Credit balance ಬನ್ನಿ. Credit balance, because first ಗೆ ನಾವು liabilities ತರ ಕಾಣಿಸೋದು. Credit balance on which side? Wake. Liability side of Liability balance. side. Liability side. Right side. Debit balance. Asset side. Asset side. Are you clear? Idanna second question barbaru, second thought barbaru. Crystal clear. Now there is no doubt, there is no confusion. Sanjana Yan. Okay na? Most regular student of JSCM in caps. Second arrow mark. Real account. Asset Real side. account. Asset side. Real account. Wait. Below that, right? Only debit balance. Real account and credit balance ಬರೋದು nonsense. ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೇ when you done a mistake. ಅದಕ್ಕೆ next chapter rectification of errors. Real account ಸಾಯಿ ಗೆದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಸಿ ಸಾಯಿ ಲಾಸ್ಯ SCJU ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಸವನಗುಡಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಡಿಯಾ. So real account ಅಲ್ಲಿ below that only ನಿಯೋಜಿತ ಏನೋ only debit balance. Below that hence asset side. ಲೆಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟಾ? Next, third arrow mark. Nominal accounts. 2 arrow marks. Debit balance, which side? Debit side. Stupid question. Nominal account, P&L account is the nominal account. Debit balance on the debit side. Credit balance on the credit side. Hanganta Lions Club Lions ಇರೋದಿಲ್ಲ. Don't generalize. Lions Club Lions ಇರ್ತದೆ. ಯೋಜಿತ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಪಕ್ಕ ದೇವಗೌಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ದೇವಗೌಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. So debit balance what? Debit side. Credit balance Anjali, credit side. Are you clear about the concept? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. These are two principles are interconnected. Next is capital transaction. Last class we discussed. Any transaction intended to give benefit for a long period is called capital transaction. What arises on a day-to-day basis is a revenue transfer. Next point, separate point. Extremely important. Last class discussed ಮಾಡಿದಲ್ಲ ನಾನು, including NPO, legacy. Yes, sir. Yes, sir. Right. Please note 2 arrow marks. Capital transactions. Below that, intended Ashwini Pai Takadimitai. Intended to give long-term benefit. Marriage. It is intended for a long period. That's why it is a capital transaction. Which are the 2 important rings in your life? One engagement ring, ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸಫರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನೋ ಜೀತನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತೇನೋ? ಜೀತನ್ BK ನೋಡಿ ಎಸ್ ಅಂತೆ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್.
ಹುಡುಗಿದ ಅವಸ್ಥೆ. ಏನದು? So capital intended to give, intended to give long-term benefit, that's right. Hence, shown in Balannana sheet. Shown in balance sheet, which is forever. As long as the company is there, balance sheet will be there. Next. Next one. Revenue transactions. Revenue transaction dash day-to-day transactions. Day-to-day transactions. Hence P&L account. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ audible? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Expense outstanding is a liability. Income outstanding is an asset. But ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓದಿ ರಕ್ಷಿತಾ. Purchase account and sales return account shows debit balance. Sales account and purchase return account shows credit balance. Purchase ಅಂದ್ರೆ goods are coming in. Sales ಆಗಿದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ goods are coming in. Both are same. That's why it is showing a debit balance. Ulta, sales account is means going out, goods are going out. Purchase ಮಾಡಿದ items are going out. Purchase return, credit balance. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟ್. ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಈಗ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ goods are coming in. Am I audible? Yes, sir. I feel there is some network issue from my side. I don't know, let us see. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ yes no ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ. So that otherwise I keep on butgoing. You are not able to hear anything. What do you use this? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ yes no ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? Yes. No. ನೋ ಎಂತ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಕೇಳಿದ. ಎಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೇಳಿ. ವೈ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ನೋ? ಎಸ್ ನೋನಾ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. The goods are coming in goods purchase account ಅಂತ ಚಾಪ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ goods ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು, sales return is a goods are coming in. That's a debit balance. Purchase account is equal to sales return account is equal to debit balance. Ulta is what? Kanishk, sales account, goods are going out. Then purchase return, goods are going out, Vinay. That's why it is a trade balance. Everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Purchase return is equal to return outwards. Sales return is equal to return inward. Make it part market. Always be extra careful with the amount, name, debited, credited. Observe. ಇದು ಕೇಳೋ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ, but you will not observe. You will not observe. ಟಕ್ ಬರೀ. Next point. Entire account syllabus is introduction. Please observe. NNDA. Visha NNDA. Nai dog. Odd. Please observe. Visha Shetra. Very name, nature, date, amount. Trust me, just because of this point, you lose 1 or 2 marks. I mean, if you don't concentrate. Name, nature, date, amount. Work out again, one by one. Name. Caps Limited. Dash a company. Final accounts as per Company's account of section 128. Section 128. 120. Samhita, what is that? 8, sir. 128. Manthan? 128. Very good. Excellent. This is what I told you, after reading for BUC BCom, the existing knowledge gets eroded. It's called. Okay. Something very new section. Yeah. Final accounts as per section 129. Samhita and Manthan. 128. Yesterday I told you double entry system and accrual method. Everything only one section. Manthan wife is also Muniyamma. Kanishk wife also Muniyamma. Sumane wife is also Muniyamma. Na? First half. Elladakku ode mantra 128. Section 1 to 2 within bracket 40 actually if you want. Section 129. That's schedule 3. Every time when you write schedule,
You are right. Roman number. Schedule should be Roman number. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Schedule 3. Schedule 3. Company accounts always schedule 3. Next, ಅಲ್ಲೇ continue ಮಾಡಿ. Shetty sir, Panbida and Company. Quick. Contextual ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೇಮ್ಗೆ. Shetty sir, Panbida and Company. What? Is it a company? Not a company. Who told you not a company? They're limited until us. Very good. Excellent. You are right. Now you are right. It is not a company. See, Samhita, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. All of you stay back. I will tell you who will be in Zoom, who will be in YouTube ಅಂತ. That's right. What? It is not a company. It is not a company. Semicolon. To be called company, what is required? Limited or private limited. Limited or private limited must. Below that, it is the bracket except EXCEPT. What are exceptions? Yaudo, anybody? Section 8 company. Very good. Excellent, Karthik. Excellent. You're answering well. Exception. Section 8 companies. Company sector birthday. Rules are revision. Section 8 companies. Say charitable companies, etc. / nationalized banks. Canara Bank Limited ಅಂತ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. Bank of Baroda Burchi ಅಂತ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. It is a just nationalized banks. Anusha. Next. This is about the name. So what is written name? Next, nature. First name guy to name. Next, nature. Gaya Textile Traders. Name of the firm, very unmuting. Gaya Textile Traders and Cinema Goers. Gaya Textile Traders. Missing the class and watching the cinema. Gaya Textile Traders. Dash right. Prepare trading P&L account. Trading P&L account and balance sheet. Next. Leka fan manufacturers. Manufacturing account. Adu. Sai Tejaswini. Adu. Leka fan manufacturers. Dash right. Prepare manufacturing trading P&L balance sheet. Achi, Mantan, अच्छा को. Prepare what? Manufacturing account करना है, trading account करना है, P&L account करना है, balance sheet करना है. Look at just by looking at the name. So, Gaya Textile Traders. Then what? Leka Fan Manufacturers. Are you concentrating the word manufacturing? Next, Hema no nere kudado. Hema Consultancy. About Chituri. Last time we put up the games. Chocolate also don't eat. Hema Consultancy. That's right. Account and Hi, balance. bro. Hi. Sure. Hi. How are you, ma? Hi, hi. Come to Bangalore. Sir, I'm fine. How are you? I'm fine, sir. Come to Mangalore. Mangalore. Yum for monkeys. Will you come? I'm in Mangalore now. Welcome, sir. Welcome, Okay. sir. Yeah, you come. I think Leka's marriage will do it in Mangalore. So we'll all attend here. Okay? Okay. Okay, sir. Okay. See, Gay wants to overtake her on something mostly. Yeah. Okay. Right. So, Hema Consultancy, dash right, P&L account and balance sheet. Look at the beauty. Trading account borodilla, manufacturing account borodilla. Just by the name. Are you observing? Yes. 100 perfect. Yes, sir. Accounts are Yes, 100 sir. perfect. We got students getting 100 out of 100 in foundation inter accounts. Final also some people have got 98. I'm the proud student. Okay. You can also do that. And last batch, recent batch is 95. Highest marks accounts. Gotalva? Yaro, who got 95? Sneha. Yeah. So I'll just 5 marks add 100. One paper 100, other paper 40. Pass hard Alva accounts is the paper.
Accounts Sir, for like of fan manufacturers, manufacturing account, trading account, and ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡು ನೀನ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಕೊ ಯಾರು ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಣ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತೇನೋ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಡಿಬಲ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಪೇ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ಸೊ ನೇಮ್ ನೇಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ extremely important, right? Focus. Plant purchased. Plant alla plant. Focus ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ plant purchased on 1st October 2022 100 lakh 10%. 1st October, trust me, you don't observe this. Date miss ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಕ್ಟುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ 1st October 22 rupees 100 lakh depreciation 10% per annum. Tell me how much the depreciation amount quickly. Sir, it depends on financial year or calendar. Excellent 300 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಹೊಡೆದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸಲ ಅಮಿತಾ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ರೆ 300. ಅಷ್ಟೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಸೊ 2 RMRs is the correct answer. That's why you have to question. Financial year Jan to December iddare you have to observe that what is the date top and trust me you are so used to PUC become a moment they give trial ball taka ikke format 100 out of 100 alla 165 marks adu 65 marks you left, that's why you got 100 that's kisi beda. First RMR keno Namrata Batra financial year Jan to December barata idene Namrata ಬರೀ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲೇಜ್ ತೋರಿಸ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡು ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ದೂರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಆದಿಶೆಟ್ಟಿ ಅದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕಳಿಸೋ ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದಂತೆ ಆದಿಶೆಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೋ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಸೊ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ Ajay Shana has turned the back to the education. One photo ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟ ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡ ತಿನ್ನಕ್ಕನ್ಸ್ ಏನೋ ಎಂಟಿ ಬರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ let's say financial year Jan to December depreciation is equal to 100 lakh into 10% to 3 by 12 months. So financial year is April to March. I said left side. Financial year Jan to December. Depreciation is equal to 100 lakh into 10 by 100 into 3 by 1st October. No? Yes, sir. 3 by 12 months. 2.5 lakh, you said. Yes. Right side. You know, financial year Gita April to March. ಅವಾಗೆಲ್ಲಿ ಓದಿ ಸುತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ depreciation is equal to April to March. Depreciation is equal to 100 lakh into ಹೇಳೋ ಅಮೋಗ್ ಜೋರಾಗಿ ಬಡ್ಕೊಳ 6 by 12 into 10. ಎಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೊಡಿತಾಳೆ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ 100 lakh into ಹಂಗೆ ಹೇಳು ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ 6 by 12. 100 ನೋಡು ಬಂತ ನೋಡು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡು 100 lakh into 10 by 100 into 6 by 12 months. How much? 5,000. ನೋಡಿ ನೀವು ಮಂತಲ್ಲಿದೆ ಕೂಡ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ 5,000 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತಾರೆ 100 lakh ಮೇಲೆ 5,000 ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬೋಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ 100 lakh 10 by 100 into 6 by 12 months 5 lakhs. 5 lakh. सबको समझ में आ गया? Name, nature, date, underline, then amount, month ಅಂತ ಬರೀ in the bracket. 5 lakh and 5,000 ಮಾಡೋದು ಆ ತರ amount. Right? Purchase of goods
purchase of goods. $600 lakh. $600 lakh. Opening stock 2 crores. Closing stock 1 crore. Next line, consumption /cost of goods sold. Here the formula. Opening stock plus purchases minus minus closing stock. Super. So consumption bar cost of goods sold is equal to opening stock plus purchases minus closing stock. Opening stock is stock. 2 crores. 2 crores. 2 crores. 200 lakhs 200. plus purchase stock 600. 600 lakhs. 600 lakh minus closing stock stock 100 lakhs. 100 lakh. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 700 lakhs. 700. 700 lakh. So you can do everything in lakhs or crores. Something may be very rarely in foundation, but still observe. Something may be in lakhs, something may be in crores. Did you observe? It is not 600 plus 2 minus 1 lakh. 200 lakh plus 600 lakh. 1 ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ 100 lakh. All of you know na? Yes. Yes, sir. Unbelievable. So ವಿಜೇತ ಅಲ್ಲ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಪೈ ಅಲ್ಲ ವಿಜೇತ 50 ರೂಪಾಯಿ ಫೋನ್ ಪೇ ಕೆಲಸೊಂದೇ 50 ರೂಪಾಯಿ ದೂರ. So opening stock 200 lakh plus purchase ಎಷ್ಟು 600 lakh minus what closing stock 100 lakh. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 700 lakhs. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Crystal clear? Crystal clear? Yes, sir. So there's a very important point. It is not just for introduction. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. Next, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. Expense are incurred, loss occurs. Capital transaction, last class ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ. List of introduction, personal real. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. Types of business enterprises. Sole proprietorship ಅಂದ್ರೆ single owner. HF is mainly with one ancestral property meant for Hindus, Jains and Sikhs. ಯಾರಿಗೆ Hindus, Jains and Sikhs. Some people don't study daily. Those ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದು SICK. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ Hindus, Jains and what? SIKHS. SIKH. Manthan, last week he did know. You know, next to his house one lady came. She was actually after having a bath. Girl irbodu, okay. And she was trying to dry her hair. So this fellow wanted to see the face of that girl. Continuously was looking at that person was continuously drying the hair, but face was not visible. Finally, that when the person did like this, that was Sardaji drying his hair. Atara. So, you know, Sardaji was drying his hair. So SIKH, not SICK. Yaar SICK. Those who don't study during the examination period also. Next 3 months also, if you don't study, they'll become sicker. ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? Hindus, Jains and Sikhs, that's basically HF. Next, partnership. We'll discuss in detail later. Company again we'll discuss in detail. Minimum number of partners is 2 major partners. Minimum 2 partners alla. So, Lekha, you are 36 years, I am 17 years. We cannot have a partnership because I am a minor. Whereas you are 36, I am 96. Samadhana, we can have a partnership because both of us are. Yes, both of them. So it's not 2 partners. Normally you say 2 partners. It's 2 major partners. Underline. And maximum should be 100 partners. Okay. 50-50 consider is a bit tacky. Company minimum 2, maximum 200, excluding employee members, past and present. Where a public limited minimum 700, maximum no limited. LLP is a new concept from 2008. Minimum 2 partners, out of which 1 must be resident in India. Partnership both can be non-resident. But LLP one can be resident, one can be non-resident. Understanding? Accounting books contra entries, which comes in cash and bank account, cash deposited to bank, cash withdrawn from bank. If you have got a printout, what entry for cash deposited to bank? Bank account debit to cash account. Bank debited to cash. Bank account debit to cash account. What entry for cash withdrawn?
cash account debit to bank. Account debit to cash. Cash account debit to bank account. Everybody understood? Cash account debit. This is about the overall introduction to the foundation syllabus. Now let us get into the specific syllabus. All of you awake? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. A chapter which is connected to journal entries. Now the first book on first introduction. Now let us move on to bills of exchange, activation of balance. There are 3 chapters which are connected to journal entries. Okay? Yeah, sit straight and concentrate. Negotiable instrument means a document wherein the ownership can be transferred from one person to another person just by signing the document. Negotiable Instrument Act of 1881 prescribes 3 important negotiable instruments. Section 4, promissory note. Section 5, bills of exchange. Section 6, check. Section 4, promissory note. Section 5, bills of exchange. Section 6, chaka. So at least confusion as they 6, chaka, chaka. You cricket match like exam time note month IPL, GPL. So those chakas. This is what 6. Is what? Section 6. Can you remember easily? 6 is check. Easily. You cannot forget this. 6 section 6 chakas. Okay. Chaka andre 6 anta. Okay. 6. Check. So 5 is what? Panchamam Karya Siddhi anta. Nam syllabus is Section 4 obviously logically promissory note. I sold goods to Viksha Vijay. I am the seller. She is the buyer. So in my books, ultimate entry should be cash account debit to sales account. In her book, ultimate entry should be purchase account debit to cash account. Cash at the bank. I am a seller. Concentrate, focus. Revision class, CA course. Remind so, as usual, daydream. Fully focused. Mind is like a drunken monkey. It keeps roaming around. Bring it back. Every now and then, night, coming back. Now, when you talk about the negotiable instruments, please. So, how does the accounting entries come? In my book, who am I? Seller. Majority of you are my students. 3-4 months. But who am I? Seller. You still hesitant to be talk about wrong answer. Wrong adre parvagilla. Badkoli. No, BA student become a badivali. You with a BA. But BA model become a badivali. So when you talk about seller, in my book, it should be cash account sales. But Viksha say, illa sir, cash is to kodakala. I will give you after June CA Foundation exam. July 1st CA day. So I have sold the goods. I want to have a documentary proof that I have sold the goods. For that, if I prepare a document, who am I? Seller. It's called bills of exchange. If she prepares, that's called Promissory. So there is no difference between bills of exchange and promissory note as far as accounting entries are concerned. Accounting entries are absolutely same, whether it's the bills of exchange or promissory note. Instead of saying bills receivable, you say promissory note receivable. Instead of saying bills payable, you say promissory note payable. All of you understood? Yes, sir. Quick and record. I want you to be the master of these entries. Division metal is beautiful agi. Adu barbit odode maja. ಹೇಳಿದ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಶ್ಲೋಕ Yes, sir. ಅದು ಇನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಕೆರಾದ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಕ್ಕಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಐ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಓವರ್ bills of exchange fresh page. Okay, one second. These 200 pages are you writing all the special points what I'm telling writing 200 pages book. Now introduction chapter is over. Leave minimum 2 to 4 pages. You know why? 4 pages, 2 pages. When you do some problems or do some concept,
when you read, so whatever extra points you get to know, you'll write in that 4 pages. Did you hear? And introduction page, probably I think you might write differences, etc. You might write 4 pages. Every chapter came out. I will not tell you, Gaurav Jain, 4 pages there. Whereas other topics, introduction, tumba theory. Business exchange, probably special point of question number 4. E question, this adjustment is important. Did I tell you? Write it. Trust me, you would not have been elevated to your life this level. You will go to the next level. Rahul Agarwal anta, CA intermediate, Foundation Interfinal citizen cap student. He came and told in a regular class of 40 students, I was not even within top 30. But because of the education system, the self-belief system, what Shakespeare has told, I started believing I'm a CA all India rank holder. Okay? So you have to believe in it and you have to work for it. Okay? Right. 4 pages chodo, right. Ashwini Kirumadu. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನೋ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಇವನೇ please 4 pages next next bills of exchange 2-3 points. Number 1, Negotiable Instrument Act 1881. Sumune within the bracket TOPA 1882. Yen TOPA andre topi hakoda Transfer of Property Act. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಬರೀಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. Transfer of Property Act 1882 semicolon. ICA Indian Contract Act which year? 1872. Indian Contract Act 1872 semicolon. IPA Indian Partnership Act 1952. 1932. 1942 you know. 1942 a love story ಅಂತ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಮೂವಿ ಅದು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. February 14th you celebrated ಅಲ್ವಾ? ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ನೋಡಿಲ್ವಾ? ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಲವ್ ಡೇ ಏನೋ ಗೌರವ್ ಜೈನ್ February 14th ಲವ್ ಡೇ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರು. ಲವ್ ಆಜಿಕಲ್ ಲವ್ ಡೇ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಬಿಡು ಈತ ಬರೀ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾ ಸೊ close the bracket. Negotiable Instrument Act 1881 dash election. Negotiable instruments means a document or instrument. Tarun, very up, Tarun. Document or instrument through which this shit. Now, shuru agila astu begi nidde martane avanu. Shuru agilwalla class ವಿಚಿದಾರ ಆಗೋಯ್ತಾ ನಿಂದು? Negotiable instrument means an instrument or document to which ownership can be transferred. Ownership, those have laziness to write, please drop out from CA course. You break style andre drop out from CA course. Okay? Thank you for coming all these days on behalf of CSQ. The instrument or document through which ownership is transferred from one person to another person. Ownership is transferred from one person to another person merely by signing the document. Merely by ಸ್ವಲ್ಪ speed improve ಮಾಡಿ signing the document. Next point, Ramakrishna. Hey Ramakrishna, Maria. Panavatu. 3 important negotiable instruments are three arrow marks. 3 arrow mark ಹಾಕಿ. New friends ಯಾರಿಗಾದ್ರು arrow mark ಹಾಕಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ 3 arrow marks, 2 means 2. First one, section 4. You know, Promissory note. some of you may be thinking, sir, if I talk, it will make a noise, sir.
regular class allu when you talk, you make a noise, make noise. That's how we are highly successful in online, more compared to the offline of any other institute, because we are making like a offline. In the bindas, so record ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು are we talking anything illegal or immoral? Don't hesitate. Bindas ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಯ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ಒಂದು ಬೋಬೋ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ. Section 4 ಅನುವ್ಯ ಹೇಳೆ ಅನುವ್ಯ Promissory. Promissory note. below that, prepared by buyer. Promise prepared by buyer. Below that, red ink alli the special point ಏನು, no acceptance required. When Vinsha has purchased the goods and she says, I promise to pay, will I say no, not required ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಾ? It is implied ಅಷ್ಟೇ. I was actually having a shop. Suddenly ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿತ ಬಂತು, ಸರ್ ಅದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂತ ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ನೋ ಏನದು ವರ್ಷನ್ acceptance is not required. No acceptance required. Promise or acceptance required ಇಲ್ಲ. Second error mark. Section 5 different things. Bills of Bill exchange. of exchange. Very good, Anjali, very good. Bills of exchange, the bill of exchange. Tripti, I mean bill of exchange. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ prepared by seller, ಅವರಿಗೆ ಡ್ರಾವರ್ ಅಂತೀವಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಡಿಆರ್, ವಾಟ್ ಡಿಯರ್? Prepared by ಬಿ seller ಅಥವಾ ಡ್ರಾವರ್. ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. Acceptance is must. Greening color. Acceptance is must. Last error mark. Different thing. Section 6. Chaka, check. Hangge mere chaka anta. Check. Check. Yeah. Special NI. NI andre Devashnavi. Negotiable instrument. Negotiable Very good. And negotiable instrument, comma, drawn only on Isarka banker. The offer they would give only on banker. Check and personal private madakala banker. Other financial institutions. Bankers bar financial institutions. Everybody understood? Yeah. So below the first error mark. Now come back again. Promisor note again. What is are called? Promisor and promisee. PROMISSOR. Next, promisee. Alle. Atava, you can use a generic word, underline. Pay alle or payer and payee. Kodoru payer. Person who takes payee. ದೇವ ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ದೇವ ಬರ್ತಾರೆ ಜೀವಿತ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಪೇಯರ್ ಪೇಯಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅರ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೆಳಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನೋ ಡ್ರಾವರ್ Accepted. ಡ್ರಾಯಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹರ್. ಏನ್ ರಕ್ಷಿತ ಯಾರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತೇನೆ ಇಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಯ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಡ್ರಾವರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್? ಡ್ರಾಯಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್. ACCE PTOR ವಿನಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಅಣ್ಣ ಫಿಶಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್? ಕಸ್ಟಮರ್. ಹೌದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೊಂದು. If you are not able to come in Zoom, they can come in YouTube. ನಮಸ್ಕಾರ. So bank correct. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Especially our new friends. Yes, sir. New friends ಗೆ 90% ಅರ್ಥ ಆದ್ರೂ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. 90% ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ you can cover up ಸಾಕು. 90% 120 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 100 ಬರುತ್ತೆ ಸಾಕು. Next. So
ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡ. ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ journal entries. One ನಿಮಿಷ ಬಿಫೋರ್ that ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಜ್ ಒಂದು ಬರೀ. Accounting entries are same completely below that. Accounting entries are same for Promissory note and bills of exchange. you are not wrong for bills of exchange and promissory note. Bills of exchange and what? Promissory note. Full Joshal irbek. Bills of exchange and what? Promissory note. Okay. ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಚೇರ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸುರೇಶ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೂಲಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋ. ನೀನ್ ಆಡಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಂಫರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಪೂಜಾ ಹೇಳು, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳು, ತೆಗೆ ಕೇಳು. ಸುರೇಶ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ CP2 ಫೈನಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಅವನಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅದೇನೆ ಬರೀ ಏನದು. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಬಿಲೋ ದಟ್ bills receivable is equal to promissory note receivable. Just promissory note receivable ಬರೋದು ಸಾಕು. ಏನ್ ಭಟ್ರ? ಓ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರ. Yes, sir. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಹೋಟ್ಲು ಗೀತಾ ನೋಟೇನೆ. bills receivable is equal to ಏನು ದಪ್ಪದ ಗೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಡಿದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. bills receivable is equal to promissory note receivable. Next line. Bills payable is equal to Promissory note payable. Rajita, yes. Hello, ne? Bills payable is equal to promissory note payable. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಪ್ಪೋ ಸಮझ में आ गया? Yes. Yes, sir. Yes. Now fresh page ಅಲ್ಲಿ divide the page into two. Heading ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ accounting entry for bills of exchange. I'll give you all this entry full in and out ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. in and out. Short and sweet. Accounting entries are for what? Bills of exchange. Principle, the concept ಏನಿದು? Bills of exchange ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? That is a concept ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಟಾಪಿಕ್. Sonali and Jaya Madhuri and Cancellation, sir. Very good. Cancel. Very in the bracket. Open and close. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ bills of exchange. Accounting entries for bills of exchange. Open and close. Every account you open, next step will close. Open, close, open, close, open, close. Underline. Now divide the page into two. Ardha madi. Line alla. Difference table ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ತರ. Divide the page into two. Left side ಅಲ್ಲಿ black ink ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. Just to follow what I say. Left side ಅಲ್ಲಿ black ink ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಏನು in the books of seller bar drawer. In the books of seller/drawer. DRAWER. Right side ಅಲ್ಲಿ in the books of buyer bar drawee. Blue ink. Ready? ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಬುಕ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾರ ಬುಕ್? buyers. Underline. Next, one sentence below the left side. Greening calibre. Left side, greening calibre. Ultimate entry here. Either objective and not. You should know what is your goal. Seller book ultimate entry, Bank or cash account debited sales account. Cash account debit to sales account. Cash account bank cash account debit to what? Sales account. Ultimately, my new friends, seller the objective ಏನಪ್ಪ? You have to receive the cash. Sales ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Cash account debit to sales account. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರೋರಿಗೆ, ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ ತೊಳೆದ್ರಿಂದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನು ವಾಸನೆ ಬರಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮನಿಷಾ ಬಿ ಐ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಬಯರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್
cash account. Azra woke up. Hey Azra. Huh? Till now no response. Purchase account debit to cash account. Shall we underline? Now with the numbers you write. Left side black ink color, right side blue ink color. Tuck change madam. Ready? Yes, Okay. sir. First entry. Number 1. Black ink. Left to black, right to blue. Credit sales. First you go for a credit sales. Here entry. Quick. Debtor account. Data account debit to Debtors sales. to Debtor account debit to sales account. Sales. debtors bar party account debit to sales account. Sometimes you can use the word debtors Samhita, or you can say party, name of the party. Party account debit to sales account. Customers account is an asset, debit money. Sales is the income, credit money. Only debtors, which is the bracket asset. Asset account with the debit balance. To sales, which is the income, credit balance. So beautiful accounting. I'm not too elaborative, but I hope you are able to catch. All of you are able to catch? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Debtors account shows an asset. Asset on the debit. Sales account the income. Credit. Right side. Number 1. Which ink? Purchase account. Purchase account. Blue ink. Blue ink. Trade purchases. Trade Purchase purchases. to creditors. Just to credit. account debit to creditors. Creditors account. Purchase account debit to creditors or party. In rectification of errors ಮಾಡುವಾಗ they will give the name. They will just write party account. Debit credit ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Party account. Learn party. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಸಂಹಿತಾ? Yes, sir. ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು ಸಂಹಿತಾ? ತೋರ್ಸು ಬಾಟಲ್ ತೋರ್ಸ. ಮನೇಲಿ ಚೊಂಬಿಲ್ವಾ ನೀರು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ? ಸ್ಟೀಲ್ ಇದ್ದು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ AND ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಆಂಡ್. After that, point number 2. Trade sales are what next entry? Drawing a bill. Drawing a bill. Very good. Vejita. What entry? What call? Receivable account debit. Bills receivable account debit. Receivable account debit to debtors. BR account debit to debtors account. BR account debit to debtors account. Statue. Right side ಅಲ್ಲಿ entry by heart ಮಾಡಬೇಡಿ. What should you do? Left side entry na first adanne ulta ಮಾಡಿ. Then instead of debtors use the word creditors. Instead of BR use the word BP. ಅಷ್ಟೇ. Nothing else you need to. I shall I repeat? Right side ಅಲ್ಲಿ entry by heart ಮಾಡಬೇಡಿ. Do not by heart the entries. Whatever left side entry you have, ಅದನ್ನ right side ಅನ್ನ first ಅದನ್ನೇ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿ. Debtors ಅನ್ನ creditors ಅಂತ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ BR ಅನ್ನ BP ಮಾಡಿ. So now I want the answer the way I expected. Unmute ಮಾಡು ನಿವೇದಿತಾ. Left side entry ಏನು? Samhita. Sir, BR to debtors. Right side sorry, for accepting the bill. For accepting the bill. One second. Left side entry ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳು. Debtors to BR. Debtors to Debtors to BR ಇದೆ. BR to debtors ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು? Debtors to BR. Debtors ಬದಲು creditors ಹೇಳು. BR ಬದಲು BP ಹೇಳು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ. Listen. Left side entry by heart ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. BR to debtors. Right side ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನೇ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ. BR to debtors ಏನಾಗುತ್ತೆ? Debtors to BR. Debtors ಬದಲು use the word creditors. BR ಬದಲು use the word BP. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತ್ರಿಷಾ. ಓ ತ್ರಿಷಾ. Yes, sir. ಏನ್ ಹೇಳು? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂತ ಇದೆ ಹೇಳು. ನೀನು ಹೇಳು ಬೇಗ ತ್ರಿಷಾ ಹೇಳು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ BR to debtors ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದನ್ನೇ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳು. Debtors to BR. ಡೆಟರ್ಸ್ ಬದಲು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ? Creditors to bills payable. BR ಬದಲು BP ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈಸಿನಾ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. ಬರೀ creditors to BP. New one line. And both sides and. Number 3. Remove the response ಇಲ್ಲ. ಅಡಿಗ, ತರುಣ್ and ಸುಮಂತ್.
Point number 3. So after drawing a bill, and number 3, honoring bar, treatment bar, honoring of the bill. Treatment ಅಥವಾ honoring of the bill. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಫಿಗರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Debtors to sales 100 lakh 100 lakh. Second entry BR to debtors 100 lakh 100 lakh. ಫಿಗರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಂತ? Just 1 second. Lady, just trying to show you one more. Idre. Yeah. So first entry debtors to sales 100 lakh 100 lakh. Visible. Debtors ಇಲ್ಲಿ 1 lakh ಬಂದು 100 lakh ಬರಿ. Next BR account debtors to debtors account 100 lakh ಬರಿ. 100 lakh. Right ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಏನೋ. ಸರಿ 1 lakh ಬದಲು 100 lakh ಬರಬೇಕು. Debtors to sales account 100 lakh 100 lakh. We're able to see Baba? Yes, sir. Yes, sir. ಇದನ್ನ 100 ಮಾಡೋದು. Next BR to debtors 100. Next one is what? Entry number 3 what? Honoring of the bill. Treatment or on. Treatment or honoring of the bill. Neat bari. Bank account. Wherever I say bank, you can write cash. Bank account debit 100 lakh. Within the bracket. When retained bill is honored, matured ಆಗುವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು. When retained bill, ನೀನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ವರೆಗೆ. Retained bill is honored 100 lakh. Next, or ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 99 lakh and discount account 1 lakh. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 99 lakh. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 1 lakh. 1 lakh. ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 99 ಇಲ್ಲಿ 1000 ಇದೆ. ನಾನು ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಮಾಡೋದು. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 lakh ಅಷ್ಟೇ. Within the bracket discounting the bill. I don't want to show because I want you to use the brain. ಕೆಲವರು some new friends ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 99, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 lakh. Within the bracket ಯಾವಾಗ? The bill is discounted. When bill is discounted. The bill is discounted. Bank account 99, discount account 1 lakh. Next, or red ink ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. red ink ಅಲ್ಲಿ creditors account debit 100 lakh. Creditors account debit 100 lakh. Next, which is the bracket when Endorsement. Endorsement of bill. endorse bill. Next, bank account bar, bank account 99.5, bank account 99.5 slash bank charges 0.5. ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀ. Bank account 99.5 slash bank charges 0.5. Which is the bracket BFC, bill for collection star
Bill for collection start. Next, or bank account debit. Esto entries on the entry ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. This is called revision. Bank account 99.5 lakh slash anybody? Rebate. Excellent, Rakshita. Excellent. Rebate bar rebate account or the discount account 0.5 lakh. Within the bracket, retirement of the bill. Retirement under premature payment. Due date ginta modle kododu. Retirement of the bill. Retirement of the bill. Leave one line. To BR account 100 lakh. To BR account 100 lakh. You will be surprised to see so many debits. 5 entries on one day entry. This is how you have to make your 200 pages notes. Keep your pen down. Keep your pen down, all of you. Life is a process of cancellation. I said. Open, close. First entry. Pencil to idre side by side. Pencil. First entry only. Elama Kripa. Now the debit agide. First entry. Kripa Shetty. Debitor or party account. Debtors account debit agide. Second entry only. Yavu create agide Anjali. Debtors account, sir. So first entry only debtors debit agide. Second entry debtors create light agi cancel ಮಾಡಿ pencil ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. I just want to tell you this is how accounting entries gets cancelled. So take a pencil. First entry only debtors cancel. Second entry only debtors cancel. Did you observe Baba? In book ಅಲ್ಲಿ. Debtors cancel. Am I right, Lekha? Yeah. Yes, sir. Second entry only so debtors open closed. Open close. What is the meaning? Ide. Second entry, look at this. You opened BR account. Light. Just to tell you, just a touch. Then this entry, what you wrote, the third entry, you wrote 2 BR account, last 100 lakh. Is it not? Yes, sir. So, Yes, sir. first entry and second entry, debtors cancelled. Second entry and third entry, BR cancelled. Now, what is left out? First entry, nearly 2 sales left out. Second entry, everything is cancelled. Third entry, mainly bank account. Creditors will see later. Is it not bank account or cash account, sales account left out? Yes, sir. Focus. This is the beauty of what you call bills of exchange. Innonsala ಹೇಳ್ತೀನಿ, focus ಮಾಡಿ. So life is a process of cancellation. You have to register back everything. Debtors to sales, first entry. Second entry, Trisha, BR to debtors. So cancellation and the debit agide. Next credit adre cancel antadu. Gottaಯ್ತಾ Trisha Shetty, TT Shetty. So debtors debit, debtors credit. Light I cancel. They strike off ಮಾಡಬೇಡಿ. Just to tell you how in accounting it gets cancelled. Second entry ಅಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ BR debit ಆಗಿದೆ. Third entry last ಗೆ 2 BR ಅಂತ ಬರದ್ರಾ? Yes, sir. So BR cancelled. So first entry ಅಲ್ಲಿ 2 sales left out. Second entry ಅಲ್ಲಿ nothing is left out. Third entry ಅಲ್ಲಿ mainly bank account left out. That is my objective. First entry objective ಏನು ಬರದ್ರಿ? My ultimate objective of sales should be bank account to sales account. ನೇಕ ಮಾದರಿ. So simple. So cash ಅಥವಾ bank account to sales account. All of you understanding? Yes, sir. Yes, sir. Ask me, sir, in third entry, focus ಮಾಡಬೇಕು. In third entry, there are 5. I can draw a bill. Then I have 5 options. Option number 1, I draw a bill on 1st April. I give 2 months credit. 1st April, the 1st May, 1st May in the 1st June. Plus 3 grace days. 4th June will be the due date. Viksha will come and make the payment. This is called retaining the bill. So when the retained bill entry illa. When she makes the payment, that's why it's clear in my language. When the retained bill is matured, what did you write there? In the bracket, Gaya Madhu read. When retained bill is honored. So when I take the bill and keep it, there's no entry. On 4th June, when she gives the money, this is the entry.
For retaining the bill, just keep the bill in the pocket. What is the big deal? When you receive the money, you have to pass the entry. Are you clear, Baba? Yes, sir. Yes. So that's the first item. Second transaction, urgent. I cannot wait up to 4th June. I want the money. I go to the bank. That is called discounting the bill. But banker is not your father-in-law, nor of mine. He will not give full 100 lakh. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ 2 months ಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 99 lakh, discount account of the interest account 1 lakh. Third one, I have sold goods to Viksha. I have to see how much? 100 lakh. 100 lakh. Okay. If the response is like this, I think revision will happen very fast. Okay. If the response is like this, I sold goods to her. I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. 100 lakh is receivable. I have purchased goods from Anjali. I had received 100 from Viksha. I have to pay 100 to Anjali. Viksha is my Debtor. buyer Anjali is my. Creditor. Instead of receiving the money and paying the money, okay, instead of receiving the money and paying the money, I say you people fight. This is called Endorsement. ತೋರಿಸ್ಲಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದು, ಅದು ನೋಡ. ತಮಿಳ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ತಮಿಳ್, you can understand this. Nothing to worry. Beautiful example. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ. ಇದು ಗ್ರಿಂಡಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ. You're able to hear? Is it audible? yes sir Yes, sir. So, don't badko sir, I don't know Tamil ಅಂತ. You still understand. ನೀವು ಕೊರಿಯನ್ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವೇನಾ? இது கிரிண்டல் பிளான்ட். ஓகே. சொல்லுங்க. எனக்கு 20 ரூபாய் தரணும்ல? ஆமா. எங்க பணம்? 20 rupees. Give me 20 rupees. இந்த 10 ரூபாய் இருக்கு, அப்புறம் 10 ரூபாய் தரேன். சரி. இப்ப நீ எனக்கு 20 ரூபாய் தரணும்ல? ஆமா. இங்க இந்த 10 ரூபாய் இருக்குன்னா அப்புறம் 10 ரூபாய் தரேன். எனக்கு 20 ரூபாய் வரணும்ல? ஆமா. இந்த உனக்கு 10 ரூபாய் வச்சுக்க, 10 ரூபாய் அப்புறம் தரேன். 10 ரூபாய் வரணும்ல? Part of the transaction. So first fellow comes and says, you have to give me 20 rupees. Then he says, no, I have only 10 rupees as of now. I do not have 20 rupees. I'll give 10 rupees. Second party, when you're supposed to take, the third party says, you have to pay me 20 rupees. Then he says, I have 10 rupees, take it. Then again, the first party says, you owe me 20 rupees. So each one of them owe each other 20 rupees. First person says, I'll pay you 10 rupees. 10 rupees, 10 rupees. That means 10 rupees settled. Now look at the second beauty. ஆமா. இந்த வச்சுக்க, உன் கணக்கு முடிஞ்சு. உனக்கு 10 ரூபாய் வச்சுக்க, 10 ரூபாய் அப்புறம் தரேன். 10 ரூபாய் வரணும்ல? ஆமா. இந்த வச்சுக்க, உன் கணக்கு முடிஞ்சு. நான் உங்களுக்கு 10 ரூபாய் தரணும்ல? ஆமா. இந்த 10 ரூபாய் வச்சுங்க, என் கணக்கு முடிஞ்சு. நான் உனக்கு மீட்டிங்ல 10 ரூபாய் தரணும்ல? இந்த 10 ரூபாய் வச்சுக்க, உன் கணக்கு முடிஞ்சு. கணக்கு முடிஞ்சு. கணக்கு முடிஞ்சா எப்படி? சரி, கணக்கு முடிஞ்சு. Tamil, some of you may know Tamil. How many of you know Tamil? Some of you may be knowing. Okay, you understood. Okay, you can translate. Anu ya Tamil varda. In Gulugul alvene. ಸರ್ ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ತಮಿಳ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Self attack. Korean. ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. Which is your mother tongue? ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್. Excellent. I love it. Super. Okay, I know. Nandu ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೆ. What is your mother tongue? Baby pink. ಹಿಂಗೆ. Okay, ಆ ತರ ಅಲ್ವಾ? ಏನೇನಿಂದ mother tongue? So, the translation, okay. Now, this is a joke, no doubt, but there's a beautiful, what you call, understanding in the Darshini. I have to pay Ashwini 20 rupees. Ashwini has to pay Rakshita 20 rupees. Rakshita has to pay me 20 rupees. At the end of the day, no one has to pay anyone anything. I have to pay Ashwini 20 rupees. I receive Akshita from Rakshita 20 rupees. That means if you mutually settle, this is called endorsement. Why it is becoming zero? It is not a joke. It is serious. They would have made as a joke. Me as a chartered accountant, I will say it is nothing is payable and nothing is receivable. I have to receive 20 rupees from Ashwini. I have to pay Rakshita 20 rupees. I neither pay nor receive. My Kelkatam. Next, Ashwini has to
pay 20 rupees to me, receive 20 rupees from Rakshita. Neither she does. Same way Rakshita. That means 20 rupees we mutually owe. At the end of the day, no one has to pay anyone else. That's called endorsement. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Koncha தெரியுமா? தெரியலದ್ರೆ பரவாயில்ல. Endorsement. So what is the entry for endorsement? Creditor's account debit. You have to there is a special entry. You have to buy hard. Creditor's account debit to BR account. Next, I drawn a bill. I am in Mangaluru. Viksha is in Bengaluru. So now I will not come all the way to collect the 10 rupees bills of exchange. I will send it through a bank for collection. Bill for collection. Yenappa? Bill for collection. Bank for collection. Our banker will obviously charge some amount, 0.5. Bank account, bank charges. The last one, she was supposed to pay me after 2 months. But after 1 month only, she comes and says, sir, I have money pay. Then she will ask for a discount. That's why there is a rebate. So mainly if you observe, retained bill, bank account debit 100 lakh. Discounted bill, bank account debit, slightly lesser amount. Sent for collection, bank account debit, slightly lesser amount. Retired bill, bank account debit, slightly lesser amount. Only endorsement, bank account, barodilla, creditor's account debit. And wherever the slightly lesser amount, differential amount derivative should go to discount of the bank charges. Arthaita? Yes, sir. Did you understand the summary entry or you want me to give entries one by one? If you want any, it's there in the regular material, you can go through. Arthaita, sabko puricha? Yes, sir. So, bank account debit to BR account. Bank account, discount account debit to BR account. Creditors account debit to BR account. Bank account, bank charges account to BR account. Bank account, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರಿವಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟೈಮ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಬೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು BR ಅಕೌಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಏನು ಬಿಲ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೆಳಗೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 2 separate entries for bill for collection. 2 separate entries for bill for collection. That is BFC account debit to BR. Bill for collection account debit to BR account, 100 lakh. That is when you're sending the bill for collection. KFCLR, BFC. Bill for collection account debit to what? BR account. And that is at the time of sending, 100. And upon receiving, collection agoga, bank account debit, 99.8. Aishta mother, amount ali pele. 99.5. 99.5. Last one. 99.5. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 99.5. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ 4th ಫಿಗರ್ ಹೇಳಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿಜಯ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 99.5. 99 lakhs. ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ 4th one ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 99.8 ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ 0.2 ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ 100 ಬರಬೇಕು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಸೊ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ವಿಜಯ್ ಹೇಳಮ್ಮ 99.8 Bank charges account debit 0.2 lakh. 0.2 lakh to ಏನೋ BR account. Yes, sir. ಅದೇ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು BR ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಟು ಬಿಲ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ when you send the bill BFC to BR account ಎರಡು BR ಯಾರು ಹಾಕೋದು ಟೋಟಲ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ BR ಅಕೌಂಟ್ bill for collection account debit to BR account BR cancel ಆಗುತ್ತೆ when you receive the money bank account debit 99.8 bank charges account 0.2 to bill for collection 100 lakh BFC cancel ಆಗುತ್ತೆ सबको समझ में आ गया these are the entries very important right side blowing concept ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾ
for honoring a payment. Bills payable account debit 100 lakh. Ali 2 BR ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ BP ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು BR ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ BR ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಬೇಕು. BR ಬದಲು BP, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್. BP account debit 100 lakh. To bank account 100 lakh. Within the bracket, only in case of retirement, only in case of retirement, to bank 99.5 in Chaya, but ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮಿಷ ಇದೆಯಾ ಬರೀ ಬರಗಿಲ್ಲ. ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ನಾಮಕರಣ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಚಾಯನ್ ಇವತ್ತು ನಾಮಕರಣ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಮಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 99.5 ರಿಬೇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್ 0.5 ಟು ರಿಬೇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್ 0.5 ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. So below that, right? Below that one sentence. Only above entry. Only above entry. Irrespective of treatment of the bill by drawer. Drawer ಏನದು ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವನಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಇದಾನ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Irrespective of treatment by the drawer. Drawer. Irrespective of the treatment by the drawer. All of you keep your pen down. Drawer nanige I have 5 options. Retaining the bill, discounting the bill, endorsement of the bill, sending for collection, retirement. Odbek again and again odbek matte. Customer is concerned, she has to pay. She has to, if you retain bill, she will pay me 100 lakh. Discounted bill, I will tell, discounted, go and make the payment to the bank. She again pay me, pay to the banker. If it is endorsed bill, I tell you go and make the payment to Rakshita. She has to pay. Bill for collection, she has to pay to the bank. Retired bill also she has to pay, but I will give some discount to her. Instead of 100 lakh, she will pay 99.5 lakh. So retirement of the bitter, ella kade entry BP to bank account 100 lakh. Retirement only BP account debit 100 lakh. To bank account 99.5, discount account 0.5 lakh. Have you understood the concept? Yes, sir. Yes. Some of your faces doesn't show sir. Yes, sir. So. Have you understood the concept? Yes, sir. 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 Next, D1 line, entry number 4, left side. Dishonor ಆಗಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Honor ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ. Dishonor of the bill. Dishonor ಆಗ್ತದೆ. Dishonor of the bill by non-payment. Customer doesn't pay, then it will be dishonor. Debtor. So very good. Left side. Debtors account debit. Debit is Always. ಇಳಿರೋ ಕಟ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಇಳಿರೋ. Debit is always ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಯಾರು ಆಯ್ತಾ. Debit is what? Always debtors account. Debtors account debit 100 lakh to BR account. To BR account within the bracket retained bills 100 lakh. To BR account 100 lakh. Ganesh Shetty retained bill. Or to bank account 100 lakh. Discounting. Counting the bill. You know, debtors account debit 100 lakh to BR account 100 lakh if it is retained bill, or to bank account 100 lakh if it is discounted bill.
Heading curly to creators account 100 lakh endorsed bill. Or to bill for collection, the bank for collection 100 lakh bill for collection. Copy ಮಾಡಿ. Debtors account debit 100 lakh. To BR account 100 lakh. Or to bank account 100 lakh. Or to creditors account 100 lakh. Or to bill for collection 100 lakh. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? Debit is always debtors account. Credit depends on the status. Retained bill ಆದರೆ 2 BR ಇರಬೇಕು. Discounted bill ಆದರೆ 2 bank ಕಾಸು ಕೊಡಬೇಕು immediately. Endorsed bill ಆದರೆ 2 creditors ಇರಬೇಕು. Bill for collection ಅಂದರೆ bill for collection. Next line. For debit dishonor, the revision material ಇದೆ. For dishonor, debit is always Debtors account. ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡಿಸಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡಿಸಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಏನೋ ಹೇಳಿ. Debtors. ಡೆಬಿಟ್ ಏನೋ Debtors. ಗೌರವ್ ಜೈ ಹೇಳೋ. ಹಾ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Credit depends on the status. Very. For dishonor, debit is always debtors account and credit depends on the status. Retained bill ಆದರೆ ಗಂಗೋತ್ರಿ 2 BR. Discard bill are 2 bank account. Endorsed bill are 2 creditors. Send for collection, bill for collection. सबको समझ में आ गया? कक्षा टीवी कक्षा 6 ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಳ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಪ. ಕक्षा 6 ಏನಾದ್ರು ಇದಾಳ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅದು ಪಾಪ. ಇರ್ಲಿ ಇದು ರೆಡಿ ಗಾರು. Everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Right side. Look at me. Left side mean entry, debtors to BR. And ulta ಮಾಡಿ. BR to debtors. Instead of BR, what you should say? Yeah. Bills payable. Payable. Payable to credit. Bills payable account debit to creditors account. Bills payable account debit to creditors account. First step. Right side. Now, the fourth entry na second entry hogi all of you go second entry in the same line mele ಏನು second entry BR to red. BR to debtor. Creditors account. same line ಕಿವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹಾ same line means same buyer book ಅಲ್ಲಿ okay so creditors ಏನಿದೆ entry Bills payable account. ಚಂದನ fourth entry bills payable Bills to payable to creditors. second entry ಮತ್ತೆ fourth entry dot correction ಕೊಡಿ and write opposite. For accepting entry is what? Creditors to BP. For dishonor, Pratiksha, BP to creditor. That way also you can remember. Multiple ways you learn. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೇನೆ Pratiksha ಲಿಖಿತ. Yes, sir. Yeah. Next. ಈ one line. So these are the 4 entries. ಅದು ಆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಹೋಗಿ 5th entry. ಏನೋ for noting charges. Full focus ಆಗಿ ಬರ್ರಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ CA ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. Noting charges ಇದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ಗಾರು. ಏಮಂಟಿ ಎಂಟ್ರಿ debtors account debit To cash account. Debtors account debit to cash account. Because it's a mistake of the debtor, debiting. Right side only, important. Any entry, anybody? Noting charges account debit to creditors. Very good, Vivekita. Noting charges account debit to creditors account. Below special entry. Noting charges account debit to creditors account. Noting charges account debit to creditors account. Understood? Next, entry number 6. Entry number 5 answer.
6. 6. Renewal of the bill. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ 1 by 1 entry ಇದೆ. Renewal of the bill. What is renewal? That's it. Extension of the trade period. Extension of what? Credit period. Trade period. Underline 1 by 1. Small a. Caution. Compulsory dishonour entry. Dishonour entry ಮಾಡಬೇಕು. Compulsory dishonour entry. Dash 4 supra. Entry number 4. Supra ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ. As above. SUPRA. Supra ಅಂದ್ರೆ ಏನು? As above. 4th entry ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? Entry number 4 above. Next, small b. For part amount received. For part amount 100 lakh ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 40 ಲಕ್ಷ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ದೀಕ್ಷಾ ಕಶ್ಯಪ್ for part amount received ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ Bank Account debit to debtors account. ಅಷ್ಟೇ ರಿಸೀವ್ ದ ಮನಿ ರಂಜಿತಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮುನಿಷಾ BS ಪುಣ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಪುಣ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಪುಣ್ಯ ನಿನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ Yesterday I told you to video ಅನ್ನಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ದಿನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದು ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಏನೋ Debtors account. say 40 lakh some amount. Next, for receiving bar charging badi Tanuja, yes, your close friend of badi her son is called Tanuja. Badi Maga. Close friend son, Badi Maga. So, for receiving bar charging interest, receiving andre cash account / debtors account. Debtors account. If you are receiving cash, charging andre debtors account. Samita, cash account / debtors account debit. Say to interest income account. very good, Nivedita, excellent. To interest income account. To interest income account. Next, small d. For drawing a fresh bill. Pratisha. Bills receivable account debit to debtors account. Debtors. VR account debit to debtors account. सबको समझ में आ गया है? Yes, sir. Bills receivable account. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So renewal ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೌರವ್ ಜೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಡಿಸಾನರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಡಿಸಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿಬಡಿ part honoring of negotiable instruments. No concept of stress ಮಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ no concept of part honoring payment ಇದೆ honoring ಇಲ್ಲ of negotiable instruments. Make a box. Like example ಏನು Azra, I have 10 lakh rupees in my bank. I issue a check to Chandana 12 lakh. The banker will dishonor entire 12 lakh check. He will not say 10 lakh ತಗೊಂಡು ಹೋಗಮ್ಮ ಅಂತ 2 lakh I don't have. You can either honor fully ಅಥವಾ dishonor fully. There is no concept of partial honoring. Bills of exchange ಇರ್ಬೋದು ಚೆಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸುಮನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಳು ಕಮ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಸೇಮ್ ರಿನಿವಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಡಿಸಾನರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 4 ಸೂತ್ರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತರನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಸಾನರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 4 ಸೂತ್ರ small b for part payment ulta entry edi Creditors account debit. Creditors account debited to creditors to bank account. You're able to catch alva
payment, creditors account debit to bank account. Next, for interest expense, for me it is the income, for them it is the expense. Interest expense Interest account. expense account debit to creditors account. Interest expense account debit to bank bar creditors. Put cash. Put in the creditors. To cash at a bank to creditors account. Small d, accepting fresh bill. Nana Valpoli. Creditors account debit to Creditors account debited to bills payable account. Second entry. Creditors account debit to Anjali. Very good. Bills payable account. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೆ? Last one, leave one line, seventh one. For ultimate non-payment. For ultimate non-payment. For ultimate non-payment. Say due to insolvency, death, etc. Death also ಕೊಡಬೇಕು. Say due to insolvency, death, etc. Give the bracket. Insolvent. Who is insolvent? 2 mark question. Who is not able to pay his debts. Not able to pay. Into official receipt. Super. Insolvent means a person who is not able to pay off his debt. Unable to pay debts in full. Unable to pay his debts sala. Sala. In full. Unable to pay his debts in full. And declared as such. Yes, space such. As you check. Declared as such by court of law. Sir, official receiver ಆಗಲ್ಲ. Court of law, sir. Okay. Next. Full stop and continue. Alle. Such insolvent person bar. Such insolvent person bar. Deceased person. Deceased spelling ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. DECASE. ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. DISE disease ರೋಗ. Daily we don't read no. That is called disease. There is a deceased means Govinda. Deceased. So such insolvent or deceased person's account is called Estate account. Estate account. Estate account. Profit estate alla. Estate account. Part amount. Received from such estate is called Dividend. dividend. Is called Amrita. Dividend. Spelling DIVIDEND. RV action. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ? ದರ್ಶಿನಿ, ಗೌರವ್ ಶೆಣೈ, ಪ್ರಥಮೇಶ್. ಸೊ ಜೋಶ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಜೋಶ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೋಶಲ್ಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಏನು ಬರ್ಗೇಗೌಡ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಡಿಸಾನರ್. Compulsory entry for partial dishonor. Dash rate 4 supra. Small b for part payment received. Then entry.
When you receive money from anyone, what entry? Bank Cash account. account debit Cash to account debit. Debtors account. Bank account debit to cash bank was. Dikshaji Kashyap. Wow. Bank account debit to, debtors account. Debtors account. Last one, Ajit Shetty. For bad debts. Non-payment. bad debts account Bad debit. debts account debit to debtors account. Bad debts account debit, debtors account. Right side ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ entry ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ. Small a dishonour entry supra. Small b creditors to bank. Special entry. Deficiency account debit to deficiency account. Creditors account debit to deficiency account. Bad debts ಅಂತ ಬರೀಬೇಡಿ. Deficiency spelling ನಾನು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Deficiency account single F. Efficiency double F. Deficiency ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ deficiency single F. ಓಕೆ ಗೆದ್ದೆರ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಲಾಸ್ಯ ಜೆಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಡಿಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಮೆರಿಕ. So creditors account debit to deficiency account. Are you crystal clear about the concept? Yes, sir. All of you clear? All of you clear? Yes. Yes. ಇದು entries completely underline ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. These entries ಇದನ್ನ everybody must rewrite. Everybody complete table ಅನ್ನ rewrite. You say I know already ಅಂತ MK you rewrite. Okay? Yeah. ಬರಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬರಿ. So that you have reasonable time ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay? Next completely underline ಬರಿ. General note. General note. 2 arrow marks. Left side. Receipt. Receipt. Under that, small a. When received, bank account debit to party account. Sorry, when received, debit bank account. Sorry. When received, debit bank account. Alva. Bank account debit. Next, small b. Receivable आना है बरबेकु. Debit party account. very good. Very good. Party account. So idu ella tade not just bills of exchange alla. Paisa came bank account. Party why you bother baad mein gaya. Iga when you go to a bakery and eat some bakery items, you will not bother about your name. You pay the cash account debit. Whereas you have paid, you have eaten and you are not paid the money, then you will ask your name. What's your name? Which is your street? Which is your address? Anta. Gottaydalva? Or he will send you inside the kitchen. Rubbing. Right side. Ulta. For payment. For payment. Small a. When paid. Credit bank account. Small b, payable. Kodubeku. Payable. You will that? Payable bulbul. Matarangilva. Payable. Create what? Party account. Party account. Everybody understood? Yes, sir. So this is the beauty. Idanna, see again I'm telling you, you will understand only 90%. Because we are in revision class. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ರಿಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ರೀಸನಬಲ್ ಕೇರ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ 5 ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಇದು ರಿವಿಷನ್. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೋ ಇಲಾಬರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್. Types of bills. Small a. Commercial bill and kite bills. First one, Trade bill. Commercial. Trade ಅಥವಾ trade or commercial bills. Commercial. Trade or commercial bill dash for regular purchase and sale. Class ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು.
for regular sale and purchase. Small b. Accommodation. Akkamahadevi. Nisha Kasham. Yare Akkamahadevi relative. Illa, sir. Accommodation or Srestha Kini Kunkani. You know, Kite. Kaita card barre Sundarich. Kite card barre. KIT Pata Devle kite bills. Dash right to help. Accommodation to help. No commercial transaction. Sale illa darshini purchase bhi nahi hai. So that's called accommodation bill to help. Or Pakabari entries are similar. Accommodation bills entries are similar. But but one by one, small a, no entry for purchase and sales. Below what you are writing? Accommodation bills. Accommodation bills. No entry for purchase and sales. Small b. Bank charges. Small b. Bank charges for interest must be shared by the parties in which ratio? After must be shared by the party in which ratio? Must be shared by the parties in the ratio in which they enjoyed the funds. They enjoyed the funds. Small c. Nivedita. Kelsa the video of Kelsa. Sir, break ಆಗ್ತಿದೆ. Break on video up. It's okay. I understand. Video up. Small c. Most important. On or before the due date. Anybody? Discount. On or Sir, the before drawing pays it. Yeah, okay, good. You are right, but not completely right. On or before the due date, drawer has to send money. Drawer has to send money to drawee if drawer had enjoyed some funds. Drawer has enjoyed some funds. Full stop and continue. This is because on due date, entire bill amount has to be paid by Drawer. Entire bill amount has to be paid by drawee or accepted to the bank. Drawee kodbeku, drawer alla. Drawee acceptor has to pay to the bank. Within the bracket, accommodation bills are normally Anjali. Accommodation bills are normally discounted. Accommodation bills are normally discounted. Look at the example. Anjali draws a bill of rupees 10 lakh. Focus agirbeku. Break on 10 minutes. Not now. In staging barada. Anjali draws a bill of rupees 10 lakh on Vidula, some name Bariyama, Shinipai. Vidula, Bulbula, you know, Karbi again Tarnu, South Kaino, the Nesel Tarla. Tulali, Vidula, so Anjali draws a bill of rupees 100 lakh on what? Vidula for 2 months. 2 months. Discounted in the bank. 100 lakh I wanted though.
10 lakhs. 10 lakh. Sorry. Okay. 10 lakh. Sorry. Okay. 10 lakh. Discount with the bank at rupees 9,60,000. 9,60,000 class ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. And sends in 60 alva. 9,60,000 I said, am I right? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sends 1,92,000 to Vidula. Below that, bill amount, middle of the page. This is how regularly we used to do it in the class. Bill amount estappa? 10 lakh. Vinayana, istana 10 lakh. Left side, discounted for 9,60,000. right side, different income. Therefore, discount amount ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 40,000 ಅದರ ಕೆಳಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಿದುಲಾಗ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು 960 ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ತರ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಈಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಜಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ 960 - 192 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 7,68,000. 7,68,000. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ರೆ, ಓ ಶೆಟ್ರೆ, 100 lakh ಬಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶೆಟ್ರೆ ಏನೋದುಂಟಾ? 9,60,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10 lakh - 960 40,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ 9,60,000 ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 40,000. ಈ 9,60,000 ಅಲ್ಲಿ ವಿದುಲಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಳಿಸಿದೆ? 1,90,000 ಕಳಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್. ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಅಂಜಲಿ ವಿದುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜಲಿ ವಿದುಲಾ ಥ್ರೂಟ್ ಅಂಜಲಿ ವಿದುಲೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಅಂಜಲಿ ವಿದುಲಾ ಅಂಜಲಿ ಕಥಕಳಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್, ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಿದುಲಾ ಯು ಸೆಂಟ್ 192, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಜಲಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ఏమండి 960 - 192 ఏమి ఫిగర్లు? 768. 7 lakhs. Normally these figures will be in a round figure, round ratio. Now least number into multiply ಮಾಡಿ 192 into 3 4 5 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 4:1. I took a pause just to calculate that mathematics. 4:1 ಬರಬೇಕಲ್ಲ. I calculated, no? Exact. It will not come to 4.33. Very rarely it may come. ಅದು ನಿಮ್ ಗ್ರಾಚಾರ, ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ ರೌಂಡ್ ನಂಬರ್. ಸಂಯುಕ್ತ ಹರೀಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗು. 4:1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸೊ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು. ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಬಿಲ್, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ, ಫಸ್ಟ್ 10 lakh ಇದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 9,60,000. Automatically how much banker has cut? 40,000. Got. Now 960 ಅಲ್ಲಿ how much I am enjoying, I don't know. How much I will give to Vidula? 192. Balance 960 - 192 - 768. The ratio. So how do I, with odd number, calculate 192 into 1 2 3 4 somewhere when you do, it comes to 768. 99% it will be same round figure. Okay. Yeah. 4:1. And trust me, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ
ಉಲ್ಟಾ ಪುಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿದುಲಾ ಬರೀತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಅಂಜಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ರೇಷಿಯೋ ಎಕ್ಕುಂಟೋಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಗಿವನ್ ಅಂಜಲಿ ವಿದುಲಾ ಥ್ರೂಔಟ್ ಅಂಜಲಿ ವಿದುಲೇ ಬರಬೇಕು. ಬೋದಾಳ್ ತರ ಆಡ್ಬಾರ್ದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ XYZ ಅಂತ ಬರ್ರಿ, ಮಿಡ್ಲ್ ವೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನು XYZ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಅವಳು ವಿಜೇತಾ ಅಶ್ವಿನಿಗೊಂದು ಅಂಬಡೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡೆ, ಅವಳು ವೈರ್ ತಿಂತಾವಳೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಅಂಬಡೆ ಬಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಕ್ಕಿಂತ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸು, ಅವಳು ವೈರ್ ತಿಂತಾವಳೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು 50 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದಾಳಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೋ ಬಿಲೋ 40,000 rupees ಎಷ್ಟಾ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ 4:1 ಬರೋದು. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೈಟ್ 4:1? Yes, sir. Yes. ಈ 40,000 ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು? Anjali. ಅಂಜಲಿ ಬರಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಜಲಿ. ಅಂಜಲಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರವರು. ಅಂಜಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಡ ಶೆಟಿ, ಮತ್ತೆ ಮಾಂಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 40,000 into 4/5. 40,000 into 4/5. 32,000. 32,000. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾರು? ವಿದುಳಾ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 8,000 ಅಥವಾ 40,000 into 1/5. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, sir. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೇನ್ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಬಿಲ್ಸ್. I covered it in the theory itself. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಈಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೀವು ಬಡ್ಕೋ, ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋ. Yes, sir. ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಎಲ್ರು ಬರ್ರಿ. ಅವ್ಳು ಬಡ್ಕೋತಾಳೆ, ನೀವು ಬರ್ರಿ. ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಂಜಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್. ಯಾರು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು? ಅಂಜಲಿ ದ ಡ್ರಾವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಟು ವಿದುಲಾ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 10 lakh. 9,60,000 ಅಲ್ಲ ಗೌರವ್ ಜೈನ್. ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 10 lakh. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ. ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೀನಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಬಿಟ್ಟು ಜೋಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಬಜ್ಜಿ ಗುದ್ದಿಂಗ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ನೋ. ಫುಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ದೀಕ್ಷಾ ಕಶ್ಯಪ್ ಬರೀ 9 ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 10 lakh into 4/5 ರೇಷಿಯೋ. ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ. ಏಮಂಡಿ ಜೀವಿತ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಜೀವಿತ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಥ್ರೋಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಡ್ಕೊಳ್ಳೆ. 10 lakh into 4/5 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಕು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ್ರಿ. ನೋಡಿ 8 lakh. 10 divided by 5 ಪಾಪ ಮಗ್ಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಬಗ್ಗಿ ಓದ್ತವ್ರೆ. 10 lakh divided by 5 into 4 ಅಲ್ವಾ? ನಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಬಾರೆ, ಸುನಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಬಾ, ರಮೇಶ, ಸುರೇಶ, ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿನೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಏನೋ 11 children at a time. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ದಟ್ ಲೇಡಿ. ತರ ನಾಯಿ ಮರಿತಾರ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 11 children. ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಲೇಡಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಟೀಮ್ ನೋಡಿರ್ತಾಳೆ, 11. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇನ್ನೊಂದು 11. ಅಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್. ಮತ್ತೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಹಿತ? ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ದೇ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಂತ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಆಫ್. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಗನವಾಡಿ. ಅಧಿಕ್ಷೇತ್ರ ಏನೋ ಅಲ್ವಾ? ಸಂಜನಾ ಎಸ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬರೀ ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಸೊ ಅಂಜಲಿ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ 10 lakh into 4/5, 8 lakh to Vidula, and Vidula has to pay 10 lakh to bank. Acceptor has to pay to the bank. Has to pay 10 lakh to the bank. Which is the bracket. 2 lakh from her pocket. ಏನಕ್ಕೆ 2 lakh? Madhuri? Her share. She has enjoyed 2 lakh. 10 lakh into 1/5. Did you understand the concept of accommodation bill? Yes. Extremely important expected question. Take care. Okay, take extra care of this mathematics. Okay, but same. Next point. I'm trying to give everything together. Bills of exchange. Types of bills. Bills payable after date. After date. Underline
Don't be lazy, don't write shorts. ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೇಟ್ dash due date from date of drawing the bill. Underline drawing. Plus, 3 grace days. you are absolutely right. 3 grace days. ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಗೊಂಬೋಣ. 3 grace days. ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ ಆಡ್ಬೇಡಿ. 3 grace days. Next small b. Bills payable after site. ಸೈಟ್ ಹೊಡಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಏನ್ ದೀಕ್ಷಾ ಸೈಟ್ ಹೊಡಿದೀಯ ನೀನಾದ್ರು? ನನ್ನ ಸೈಟ್ 30% ಸೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನೇನು ಕುಮಾರನ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅದು ಬೇರೆನಾ? ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೈಟ್ ಎಷ್ಟ ಏನು ಎಂತವಳು ಹೇಳು? ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ವಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಏನಮ್ಮ? ನಂಬಿ ಸರ್, ನಾನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಏನೇನಾ ನಾನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಂಬಿ ನೀವು. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಓಕೆ, ನಿನ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಿಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೈಟ್ SIGHT ಅಲ್ಲ, ಅದು ಲವ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಆಗೋದು. ಏನೋ ಲವ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್. ಹುಡುಗಿರ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಟ್ ಇದ್ರೆ 60-40 ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಲವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಲವ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್, ಆ ಸೈಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಲವ್ ಆಗೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಮಂತನ್ ಆಗಿದೇನೋ ಲವ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅವಳ ಹತ್ರ ದೀಪಾತ್ಮ ಜೊತೆಗೆ? ಲವ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೈಟ್ SIGHT dash right. Due date Akshita ಹೇಳೋ From the date of accepting the bill. acceptance. Very good, Nivejita, you're answering well. Due date from the date of accepting plus 3 grace days. 2-3 people if they want they can join Zoom and ಹೇಳಿ. ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಆದ್ರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. 3 days plus what? Plus 3 grace days. Plus 3 grace days. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Plus 3 grace days. Next one. Small c. Bills payable On at demand. site. At Sites site. were defined. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ಸೈಟ್. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಟ್ ಸೈಟ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್. ಸ್ಲಾಶ್ ದೀಕ್ಷಾ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್. ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್. Right? Payable ಸಮರ್ಥ್ moment it is demanded. ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. If they accept drawer ask ಕೊಡ್ಬೇಕು. Payable moment it is demanded. Rating ಕಲ್ಲಿ ಏನೋ here there is no Grace days. grace days. ಇಲ್ಲಿ grace days ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. Next line. When due date is a public holiday, due date is a public holiday, 2 big arrow marks, Ashwini pi, Prakarini pi. Due date is a public holiday, left side. Pre-known, PRE-known, ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. Pre-known, already declared. ಈಗ August 15th ಇರ್ಬೋದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 14th ಹಾಲಿಡೇ ಏನೇನ್ರು ಇಲ್ಲ sir. ಇಲ್ಲ. ಚಂದನ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹಾಲಿಡೇ ಇದೆಯಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 14th? No sir. January 26th ಇರ್ಬೋದು. Pre-known, say all pre-known, say Due date is before the date. say January 26th, August 15th, May 1st, December 25th. Kismis. October 2nd. Give it a ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ. ಸೊ December 25th ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಾಳೆ. ರೈಟ್? ಏನೋ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಇಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ. ಅದು ವರ್ಡ್ ಇರ್ಬಾರ್ಬೇಕು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡೇ ಅಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 25th is ಮಂಡೇ ಆದ್ರೆ 24th ಸಂಡೇ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 23rd ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ PRECE ಸಿಂಗಲ್ ಇ ಡಬಲ್ ಇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ. ಶನುಜಾ ಶರ್ಮಾ ಇದಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ವಾಟ್? ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ. Immediately preceding working day. Right side. Suddenly declared holiday. Sonia Gandhi got tax. Nobody give holiday. So suddenly declared holiday.
ಏನ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಸೋದರ ಮಾವನ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಅವಳು ಬಿಲೋ ದಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು. Immediately succeeding. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಏನ ತಿಂತೀರಾ? ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ವಾ? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ SUCCEEANG ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ. Completely below that. Please remember. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿದ್ದು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ಗೆ. Jan 26/01. Just a minute. You are able to hear me? Yes, sir. Yes. Just a minute. There is some. ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ್ದೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಡಮಾರ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ನೋ ಫ್ಯಾನ್. ಏನ್ ಜೀವಿತ ನೋಡಿ, ಜೀವಿತ ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಂದ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಲ್ವೇನೆ? ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿ, ಈ ಕಡೆ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಮಿರರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇನೆ? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇವನು ಆದಿತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಚಳಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆದಿತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಗೋ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಚಳಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಹೋಗೋದು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಿರರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಲೋಟ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಪುಸ್ ಅಂತ ಮಿರರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು, ಅಮ್ಮ ನಾನಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಲ್ವೇನಾ ಆದಿತ್ಯ? ಅಷ್ಟೇ. ನೀರ್ ಸೇವ್ ವಾಟರ್. ಅವ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಸಿಂಪಲ್, ಸೇವ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶವರ್ ವಿತ್ ನೇಬರ್ಸ್ ಡಾಟರ್ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನಿದು? ಮೋಹನ್ ವೀಕ್ಷಾ ಬರಿಯೇ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳ. ನಿಶಾ ಶೆಟ್ರ ಬಲೆ ದೂರ ಬಿದ್ದಣ್ಣಿ. ಓ ಶೆಟ್ರ ಈ ಬರಾಯ ನಮ್ಗಿಡತ್ತ ಬರೋಳಿ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ರೈಟ್? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ Jan 26th, May 1st, then August 15th, October 2nd ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ. ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ August 15 ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. 15/0 ಇಟ್ಕೊಡುವಾಗ ಯು ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. 15/8. So 15/8 is August 15th ಅಂತ. Trust me, you don't remember. Then 25th December, etc. So ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಥಿಯರಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾದ್ರು ಉಳಿದಿದೆಯೋ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದಾನ ಮತ್ತೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ ನೋಡಿ. 5 ways ಆಫ್ ಆನರಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. 5 ways of honoring, 4 ways of dishonor. Retired bill cannot be dishonored. Retired ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಹೊಡೆದಾಕಲ್ವಾ ಅಲ್ವೇಂದ್ರ? ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಟರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಒಪೋಸಿಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೈಯರ್. ಓಕೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಥವಾ ಬೈಯರ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಟಿಲ್ ನೌ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sharp 8:25 will meet for problems. One problems episode ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ rectification of errors. Okay. 8:25. Take care. Yes, sir. 8:24 ಗೆ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಸ್ಯೂಮ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. Yes, sir.
Akka dangata. Akka.
Are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You can inform your parents to construct the toilets inside your house only, so that you may not require to take more than 10 minutes to go to the restroom and come. Okay? Thank you. You can appear in a public YouTube program. Thank you. Yeah. So let them construct inside the house. So, don't go to Nirmala, Bangalore, 15-20 minutes you require to go and come. Anyhow. Registration going on for the next batch. It's going to be July 23 batch. Full signal ಆಗ್ತದೆ. Exclusive online. July batch ಮಾತ್ರ yearly ಒಂದು online ಒಂದು offline ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು offline ಬೇಕನ್ನೋ ಈ batch ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. December batch, November batch is going to be online only. All said and done. My suggestion to all of them to join online, because online is more effective and more impactful. ಅದು tested, verified, okay. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ನೀವು 2 ಸೀಟ್ ಇದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು. The CA final batch is also going to start. Registration ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ May 20th ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವಿಶಾಖ CA for ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. Loud this statement of Ratan Tata ji. Okay. So read someone. Kannada Shrestha Gilivade. Ratan Tata is one of the greatest businessmen. He contributed to the India, philanthropist, etc. Brilliant person. I love his statement. ಸರ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ? ಓಕೆ. 85ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ನಾನು 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕನಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಅದೇ ನನ್ನ ನೋವು. So he is so happy about the way the India is happening, growing under Prime Minister Modi's concept. Don't get into the politics, but Prime Minister Modi's concept is just awesome. ತೋರಿಸಿದ ನಿಮ್ಗೆ by any chance? ಇಲ್ಲ Beautiful message. Beautiful ಅಂದ್ರೆ beautiful message. ಓದೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಓದೆ ಜೋರಾಗೋದೆ ಫುಲ್ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಓದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೇಸಿಂಗ್. ಐ ಲವ್. ಮೇಬಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕಿದ್ರು. Temple stone. Don't read. Let her read and let her enjoy. Okay. Yes, sir. When you enter this fire temple, it may be possible that you hear the call of God. However, it is unlikely that he will call you on your mobile. Thank you for turning. So when you enter the temple, look at the way they committed with it. When you enter the temple, church, mosque, whatever, he may hear your sound. It is unlikely that he will call you on your mobile. Thank you for Odi. Thank you for turning off your phones. If you want to talk to God, enter, choose a quiet place and talk to him. If you want to see him, send him a text while driving. If you want to see him, what should you do? Send him a message while driving. Drive message directly you can see him. This is one awesome. No, sir. There is a income tax department ಅಲ್ಲಿ PAN ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Permanent account number, PAN. Okay. So income department says PAN ಮತ್ತೆ ಆಧಾರ್ ಎರಡು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. If you don't link, 1000 rupees fine ಇದೆ ಅಂತ. So there's a beautiful message. PAN and Aadhaar not linked, fine. ಅದಕ್ಕೆ yes, linked Aadhaar with PAN. Cooking pan ಬರುತ್ತಲ್ಲ. Instead of permanent account number, yes sir, linked with this. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನಾದ್ರು ಇದು? Yes. Okay. And permanent account number ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. They will give you some number, income department. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರೆದವ್ರೆ. Even if you are married, you should write father's name only, not husband's name ಅಂತ. I'm very serious. Normally after marriage you write husband's name. That is system. But here they say what? Even if you are married, you should write what? Father's name. Why? Because PAN ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Permanent account number.
You know? So, PAN is what? Permanent account number, which may change. We don't know. Today's system will change. That's why. So, they don't want a, right. So, that's why. Semester scheme, beda. Permanent. Father is always permanent. Other things we don't know. Other father and mother are the only two permanent. Other permanent account number. Any idea? Rakshita, got that idea? Yes, sir. Don't gurize me. I am not telling. Department is saying. Department is saying. Right. And the okay, correct. Incidental joke here with division class. I cannot tell too many jokes because we'll be in a good flow. That's one there to jokes here. In a classic Papa, Papa, jokes here. Absolutely no problem. Yellow see value come back. One or see other side. Idea. Want to be noted? Thank you. Yes, touching statement. Yeah. Indian Army, their slogan, yesterday, No, sir. or forgiving the enemies is God's job. Indian Army slogan, punishing or forgiving is God's job. That is left his job. But arranging the meeting with him is our job. Beauty, Indian Army. Arranging the meeting with him, what is our job? Love it. I love it. Okay. One more, last one for the time being. Indian Army caught hold of Pakistani, one enemy fellow. They caught hold of him and he was so tense. Okay. These people are holding the gun. They gave him a dice. Dice? Chaturanga. That Shakuni Mama. It has got a pagade. They used to have 1 to 6 number. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dots. They told, if you put 1 to 5, we'll shoot you right now. With a huge hope. He said, if I put 6, sir, Indian Army says, we'll give you one more chance to put the dice again. We'll give you a chance again to put the dice again. If you put 1 to 5, we'll shoot you again at that time. Not more than that. It's okay. Sunne mein acha laga na? Laugh. Okay. So all of you, revision material, okay, as I repeat, revision material has been shared, I think Saturday night, so you would have taken the printout. Outstation people, try to take a printout. If near place, your place, if it's cheaper, you take that. Otherwise, Nataraj sir's number, you call him up and take it. Okay. Even some non-cap students, if you want a regular caps material, you can ask him, what are the costs of the material you pay, he'll give you. Education for sharing. The subject sakko, and don't read in the soft copy. Don't be lazy. Some people lazy and confused. A soft copy, don't take a printout and read. Only for reading, attending the class, mobile and laptop. Everything else in the book. Separate book, notes book. Okay? Right. Now let us straight away get into the RTP. Revision material revision test paper and book move after. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Hello, mic Yes, sir. testing 4, 5, 6. Yes, sir. Yes, sir. Page number starting an index page number mock test paper. RTP June 23 page number. It's not mentioned. Not mentioned? Oh, that was the last meeting. This one. This is December, right? Saw the December exchange. June 23 RTP. Are you able to see? This is here. Remember PDF page number 209. PDF page number 209. So Yes, sir.
Anyhow, this question we cannot answer so easily now. We'll discuss this true or false because so many other topics have been done. We'll discuss later. Okay. This pass the journal entry for the following. You are supposed to pass the journal entries. Mada? Very. Start. This portions tomorrow there is a morning class. Normally evening revision is there. Tomorrow because we have some other commitment. Tomorrow at 11:30 there is a revision class. Any commitment to you? And it's also good to do tomorrow morning because rectification and this one continuously if I do it, then you can spend time together for both. Tomorrow 11:30. All of the revisions mostly it will be evening. Tomorrow only one session, morning 11:30. 11:30 and then 11:15 with the video on by 11:20. Okay. Okay. Read the question. Akshita. Yes, sir. Journal entry. Pass a journal entries in the following cases. A running business was purchased by Mohan with following assets and liabilities: cash rupees 12,000, land rupees 24,000, furniture rupees 6,000, stock rupees 12,000, creditors rupees 6,000, bank overdraft rupees 12,000. Okay, well, you can also give the page numbers by yourself. Huh? So later on, because last minute agil answer. All of it. June 23 RTP. Quick. Notes book 200 pages. June 23 RTP. PDF page number 209. The PDF PDF page number 209. Page number print agila. Question number 3A. Pass entries. 3A. You write? Before you write the entries, always have the habit of writing the summary. Very assets bar expenses. Which balance? Debit balance. Debit. Liabilities bar incomes. Which balance? Credit balance. Credit balance. Everybody's in the class? Everybody in the class? Yes. So, Okay. and I'm going little faster. Recap, little faster. Okay. Yeah. So assets and expenses, debit balance, liabilities and incomes, credit balance. This question. So first one, point number 1. Exam only new format date, answer. You were able to see the screen, Baba? All of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So date, particular debit rupees, because short of past and past. Line journal entry setting within the books of so and so. So this is nothing but you're taking over the business, okay, with this many assets. Asset account and debit money. Point number 1. Cash account debit 12,000. Tumba easy. Some questions are chiller. Cash account debit 12,000. Land account debit. 24,000. Furniture. Amog yako. Voice illa. Sir, odla sir. Odu, jorage. Furniture account debit 6,000. Stock account debit 12,000. Leave 2 lines. Always assets are going to line between. All asset account asset go to debit. 2, 2 creditors account 6,000. Creditors account is also called Azra trade payable. Next. 2 bank overdraft 12,000. Bank order of 12,000. Whatever the balance, assets minus liabilities is called equity or capital. To capital account, balance will be bigger. Definitely, I will show you the answer, but it is better not to see the answer. Any answer is printed somewhere down the line. Answer ನೋಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. Answer ನೋಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಎಂಟ್ರಿ. ನೋಡಿಲಿ ಬೇಕಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Cash, land, furniture, stock, creditors,
Two capital account balance figure. 36,000. 36,000. 36,000. Very good. Being narration ಮತ್ತು ಬರಬೇಕು. A running business, existing business taken over. Normally cash to capital ಇರುತ್ತೆ. Cash ಬದಲು some more assets ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಜಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ? Cash ಬದಲು as cash building machinery ಯಾರೆಲ್ಲ asset ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. Easy. Everybody understood. 1 mark ಬಂತು. Two capital account. An existing business is taken over. Narration ನೀಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು. By writing narration, you will not get the mark. By not writing, you will lose the mark. Don't be loose. You lose some easy scores. Understood? Laziness outside CA course. Yeah. Next, go the second one. Go the Goods distributed by way of free samples. Rupees one of the common adjustment in rectification. When you distribute the free sample, it is called Advertisement. advertisement. And advertisement account debit ಆಗಬೇಕು. Goods account ಬದಲು purchase account credit ಆಗಬೇಕು. Yeah. Advertisement account debit 6,000 to purchase account 6,000. Narration ಮತ್ತೆ ಬರೀತೀರಾ? Advertisement account debit to purchase account 6,000. Narration ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. That's okay. That's okay ಅಲ್ವಾ? Narration ಅದನ್ನೇ ಬರಬೇಕು. Goods distributed free sample. Next ಓದಮ್ಮ. Purchase of goods from Naveen of the list price of rupees 12,000. He allowed 10% trade discount. Rupees 300 cash discount was allowed for quick payment. So quick payment ಅಂದ್ರೆ immediately you are paid ಅಂತ. You are paid immediately. Very important. This is special adjustment. Make important mark. Point number 3. ಬರೀ. Purchases account debit. Purchase account debit. This list price ಅಂದ್ರೆ what is printed in the what you call list on the price list. Purchase account debit 12,000 into 90%. Important. 12,000 into 90%. Yes, so 10,000? 800. 10,000. 10,800. 800. Two discount income account. Yes, so 300. 300. This is a bracket cash discount. To cash account or bank account. Cash bar bank account. Just 10,500. balancing figure 10,500. Very good, Anuja. Balancing figure 10,500. Repeat the entry with figures, just like me. Purchases account 12,000 into 90% debit 10,800. To discount income account cash discount 300. To cash or bank account 10,500 balancing figure. 2-3 special point. Special note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿ. Within the bracket ಬರೀ. List price means amount mentioned in the price list. Price list ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Below that, discount of 10% is trade discount. ಇದೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Discount of 10% is what? Trade discount, comma, which shall not be accounted separately. Trade discount ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Go and see. Shall not be accounted separately. Semicolon. It is directly deducted from purchase or sales. Don't look at the number. Already 5-6 people are dropped. This is why I didn't go for Zoom extension. I know sumne. Now sumne cost cut I'll be wasting my energy and time. ನೋಡಿ, in 3 hours commitment ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನೋಡೋಣ, attendance ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? It is not separately accounted. It is ಏನಾಯ್ತು? Deducted. It is deducted directly from purchase bar sales. Bar sales. Full stop.
Cash discount must be accounted separately. In final account, ನಮ್ಮ notes ತೆಗೆದು ನೋಡಿ regular ಅಲ್ಲಿ trade discount, cash discount table ಇದೆ. Cash discount must be accounted separately. Expenditure ಆಗಿರ್ಬೋದು, income ಆಗಿರ್ಬೋದು. So separately. Below that, since cash discount is availed, ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗುರಾಯಿಸ್ಬೇಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. Since cash discount is availed, it is a cash purchase. Sir, it is a creditors ಇರ್ಬೋದು, ನವೀನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ. Suppose if it is a cash credit purchase, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಕ್ವಿಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. So you may have a doubt, sir, name of the party is given, is it to Naveen? If it is to Naveen, how can they give a discount here? Since cash discount is availed, it is not a credit purchase. It is a cash purchase. 2-3 special points, you have to note it. Anybody not understood this point? Yes, sir. Yes, sir. So 12,000 is the amount of the bill. ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು 12,000 minus 10%, ಅಥವಾ 12,000 into 90% ಮಾಡಿ 10,800 ಆಗುತ್ತೆ. 10,800 ಅಲ್ಲಿ 300 rupees cash discount you are getting. That means you pay only 10,500. How do you know the cash transaction? Cash discount ಕೊಡೋದು only with the cash payment. If you have done, if you have not paid the cash payment, why will they give cash discount? Understood? Yes, sir. Okay. Next. Yes, sir. Sorry, share screen ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವರು ಟಕ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಔಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್. ಹೋದಮ್ಮ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4. Income tax liability of proprietor rupees 10,200 was paid out of petty cash. Income tax liability of the proprietor ಏನದು? Expense. Sorry. Drawings account debit to petty cash account. Important again. Drawings account debit to petty cash. ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಂಜನಾ. ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 10,200. 10,200. In the bracket, income tax of the proprietor. Business dalla. Clean ಆಗಿ ಹೇಳೋರ proprietor ಅಂತ. Income tax of the proprietor slash LIP, life insurance premium slash house rent. House rent, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಪರಿ ಕನಿಷ್ಕ, etc. are personal expenses. Hence drawings. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Make important mark. Or what? Nikita? Drawings. Everybody understood? Yes, sir. Make important mark. Next. Sumit became an insolvent and could pay only 50 paisa in a rupee. Amount due from him rupees 3,000. So last entry of the bills of exchange. Cash account debit, cash or bank, both are okay. Cash account debit 3,600 into 50%. 1,800. Good. Bad debts account debit 1,800. Balance 50%. Bad debts account debit 1,800. To Sumit's account. ಇದನ್ನ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅಮನ್ ಸರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಟು ಸುಮಿತ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 3,600. ನರೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 1,800, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,800. ಟು ವಾಟ್? ಸುಮಿತ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 3,000. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Yes, sir. 5 marks ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 1 or 2, see 3 questions are easy. 2 questions you would have done a mistake. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
so that you will be mastering it. Likita ಬರ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. Everybody understood? Next. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಕಥೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3B ಬೇಗ ಓದೆ ರಕ್ಷಿತ ಓದೆ ಜೋರಾಗಿ. Yes, sir. Classify the following expenditure as capital or revenue expenditure. First one, insurance claim received on account of inventory damaged by fire. So make a circle for inventory very quick again. Question number 3B. 1. Insurance for inventory. Inventory ಅಂದ್ರೆ regular revenue activity. Insurance ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Question actually mistake ಇದೆ. Insurance for inventory. Yes, sir. Revenue receipt ಅದು revenue expenditure ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? Receiving the money ಅಲ್ವಾ? Insurance claim or expenditure ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪದು. That's okay. Revenue receipt dash rate. Anything related to inventory and trades, ITC, inventory trade receivable, current assets. Next. Amount spent as lawyer's fees to defend a suit claiming that the firm's factory site belonged to the plaintiff's land. Plaintiff ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ point number 2. First one is revenue ಅಂತ ಹಾಕಿ. Next one is what? Capital. ಯಾಕೆ? Sorry, revenue. Revenue ಇದಾಗ ಯಾವುದು? Second, first one is revenue. Idu revenue, very revenue. It is a lawsuit, legal expense, lawsuit for claiming the title of the revenue expense, legal expense for claiming the title and the ownership, revenue transaction. Within the bracket, nim understanding. Plaintiff ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? Within the bracket, paint ಅಲ್ಲ ರಜಿತಾ, ಎಂತ ಬರ್ದ್ಯಾ? Plaint. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 3-4 ಜನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Plaint ಅಂದ್ರೆ ಸೂಟ್, ಕೇಸ್. ಗೌತಮಿ, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಂಯುಕ್ತ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ plaint ಅಂದ್ರೆ ಸೂಟ್ ಅಥವಾ ಕೇಸ್. All of you stay back after I stop the YouTube. I have a strong message for all of you. Okay? About the numerous class. All of you stay back after the YouTube is stopped. Public YouTube program. Continue. Enapadu? Plaintiff. Plaintiff ಅಥವಾ suit. Plaintiff ಅಥವಾ suit. Plaintiff ಅಥವಾ suit ಅದ case. So plaintiff ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ವೀಕ್ಷಾ? Plaintiff. Plaintiff is equal to appellant. 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 That is who files a case. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಅಥವಾ ಅಪೆಲೆಂಟ್. APPELLANT. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು 3 ಸಲ ಅಂತ. Defendant, DEFENDENT. Defendant, DEFENDANT. Against whom the case is filed. Yeah, against whom the case is filed. Opposite party first. Artha aita, that is also revenue transaction. Next. Traveling expenses of the chief financial officer on trips abroad for purchase of special machinery. Capital. Capital expenditure. Point number 3, capital expenditure. Incidental to machinery. Next, last. Dividend received from XYZ Limited during the year. Revenue receipt. Receipt. ಅದು ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೆವಿನ್ಯೂ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ CSP ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, sir. ಹೋದವಾ? Yes, sir.
Priya owed rupees 5 lakh to Pratika. On 1st October 2022, Priya accepted a bill drawn by Pratika for the amount at 3 months. Pratika So, got all the of you, bill. right? Question number 8. ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. Question number 8. Priya owes OWED. Priya owes 5 lakh to Pratika. First ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Priya owes 5 lakh to Pratika. Full stop. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ಲು? Priya accepted the bill. At least you should catch. First sentence will argue. Second sentence at least you should catch. Some of you may have come to word and this are I owe you, you owe you, confusion. I agree. But what is the right understanding you should have? So Priya accepted the bill. Prathamesh. It means 2 RMRs. Lodru, yeah, Madhuri, Leka Madhuri. Left side. Seller bar drawer. Word ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. Seller bar. ಯಾರಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಡಾಟ್ ಆಗಬೇಕು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾರದು? ರೈಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ಎಂಟರ್ ವಿದೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಡಾಟ್. ಐ ನಾಟ್ ಅಲೌ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಓಕೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅದು ವಿತ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏನಂಬದು? Seller got drawer. ಯಾರು? Pratika. Pratika. Seller bar drawer Pratika. Right side. Buyer bar acceptor. Yaru? Priya. Priya. Is it an accommodation bill or is it a normal bill? Trade bill. Normal bill, sir. Yeah, normal bill. Commercial. Commercial bill. Ali side by side top and bari. Owes. He owes andre I have to pay you for some reason. Okay, so it is a commercial bill. Next. Continue. Next line. We are drawn 1st October 22 for 3 months. Therefore, due date month to month ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡೇಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. 1st October, November, December, January, 4th January. Are you listening? 8th question ಅಂತ ಬರದ್ರಾ? Yes, sir. ಬರದ್ರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Everybody should pass CA. That is how we were planning. 4th January. Due date. Bill is dishonored. Sorry, Anisha. Okay, next line. Bill is discounted. But dishonored on due date. Oda Melilla. Pratika got the bill discounted with his bank for 4,95,000 on 3rd October 2022. Being unable to pay the amount on due date, Priya approached Pratika for renewal of the bill. Pratika bill dishonored on due date and renewal. Renewal first compulsory entry, dishonored. Dashed. Renewal. Compulsory entry for dishonor of 5 lakh. Dishonor of bill of 5 lakh. Below that. Kodama. Pratika agreed on the condition that 2,50,000 be paid immediately together with interest on the remaining amount at 10% per annum for 3 months, and for the balance, Priya should accept a new bill at 3 months. Yeah, very important. This is very important. See, again, beautiful question. This question baro chance ide. Under the lift. So, adanne by heart but reproduce but 10 mark question ide. 5 marks question alla ide. 10 marks question. So, below that, right? 5 lakh 2 RMS. Received on 4th January. $250,000 plus they said immediately received anta plus interest for
10%. Interest for balance 2,50,000. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು 2,50,000 ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. 5 lakh is the amount receivable. ಅಲ್ಲಿ 2,50,000 ಬಂತು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Interest for Yes, sir. balance 2,50,000. Balance ಇದು ರಿಸೀವ್ ಆಯ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Coincidentally balance 2,50,000 ಬರುತ್ತೆ at 10% for next 3 months. Total At 2 lakhs. At 10% for 3 months. That is 2,50,000 into 10% into 3 by 12. 10% into 3 by 12 months. 6,250. 6,250. Pass below that. Pass. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ 6250 ನಾರ್ಮಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Then draw a fresh bill. Draw a fresh bill. Right side. Sorry, right side. This left side. Right side. Right side. Draw a fresh bill for balance 2,50,000. Interest you already receive ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. That's a fresh bill cannot include interest amount. Are you listening to me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Draw a fresh bill for what? Balance 2,50,000. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ 2,50,000 ಕೆಳಗೆ ಬರೀ interest not to be included. ಏನಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ? Because it's already Interest not to be included since it is already received. Since it is already received. Everybody understood? Yes, sir. This point ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Drawn a bill 4th of January ಗೆ not able to pay. Pays 2,50,000 plus interest on the balance amount. So interest on 2,50,000 ಅಲ್ಲ. But coincidentally balance amount ಎಷ್ಟು ಜೀವಿತ 2,50,000. ಅದರ ಮೇಲೆ 10%, ಅದರ ಮೇಲೆ 3 by 12 months ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ರಿಸೀವ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಹ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes. Right. Then balance 2,50,000 you draw a fresh bill. Okay. ಅದರ ಕೆಳಗೆ within the bracket ಜನರಲ್ ನೋಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎರಡು ಕಡೆನೂ 2,50,000 ಇದೆ. ತಕ್ಕದಿಮಿ ತೈ ಅಂತ within the bracket if ಸಮಿತ ಅರುಣ್ ಇನ್ನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲೇ, ಅಷ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನು. ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ನೀನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದವ್ರನ್ನ ವಿಶ್ ಮಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹುಡುಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವುದು. ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ವಾಸ್ 3 lakh, interest is on Balance 2 lakh. Balance 2 lakh. 3 lakh ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಅರ್ಥమైందా? Yes, sir. Next, go the last point. Yes, sir. These arrangements were carried out, but afterwards Priya became insolvent and 60% of the amount could be recovered from his estate. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇವತ್ತು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 60% ರಿಕವರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 40% ಲಬಲ್ below that, right? 4th January to 4th January dash 3 months. 3 months bill again. Maximum the period is 3 months. Bills of exchange 3 months ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. So 4th January ಇಂದ 3 months ಎಷ್ಟು? February, March, April, 7th April 60% received. 60% received. ಎಷ್ಟು? 2,50,000 into 60%. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 1,50,000 and balance 40%. 1 lakh is bad debt. Last sentence ಓದಕ್ಕ? Past journal entries with narration in the books of Pratika. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ. When there is no mention about narration also, narration is a must. Only when they say with no narration ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ don't write.
ಸರ್ ನೆರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರೋಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಹಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ಸ್? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಸರೋಜಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ತೀನ ನೀನು? ತುಂಬಾ ಇದೆ ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ. ಸರೋಜಿ ಎದ್ದೇಳೋ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಏನೋ ಪೀಸ್ ಲವ್ ಆಯ್ತೇನೋ ನಿನ್ಗೆ? ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ? ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡು, ಏನಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರೀ ಕೆಳಗೆ when no information about narration, also narrations are must in every entry. Narrations are must in every entry. ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬಿಡಿ, 1.5 ಪೇಜ್ ತೋರಿಸ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ. First drawing the entry, bills receivable to Priya's account, party. Discounting, bank account, discount account, BR. Then dishonor entry. Debit is always debtor's account. Since it's a discounted bill to bank account. Consonant ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತುಂಬಾ ಜನ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. Debit the party to interest income account 6250. Then you receive that money, bank account debit to Priya. Then draw a fresh bill again. Then again that bill is also dishonored. In the year entry ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು exact opposite ಇಲ್ಲಿ. And finally receive bank account 1.5 lakh, bad debts to Priya. Reasonably easy question ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು? Reasonably are you clear with the concept of bills of exchange? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, MTP ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? June 22. ಇದು ನಾವು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು? ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 241 ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಂದನ. 209 and 241 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋಗಿ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ಇದೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಬಿಲ್ ವಾಸ್ drawn because he owes, then discounted, approach the renewal. Sorry. ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ 1 lakh ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 1 lakh ಇದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್, ಈ ರಿಪ್ರೋಚ್ಡ್, ಈ ಪೇ 2 lakh, 3 months ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಟೋ ಕಂಡ್ರೋ, ಜಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ 40%, ಅಲ್ಲಿ 60%, 40% ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿ? Yes, sir. ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಯಾರು? ನಾನು. I'll just give a brief introduction about rectification so that tomorrow we'll straight away get into the problems. Ready, all of you? Yes. Bari. So, ಇದಕ್ಕೆ bills of exchange ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಪರೇಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಈ 12 pages ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಬರೀ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನೀವು 2 pages ಯಾಕೆ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 2 pages, 4 pages ಬಿಡಿ. 4 pages ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ 4 page ಬಿಡಿ. ಕೆಲವು ಕೇಳಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಪಾಪ CA ಸ್ವೀಟ್ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ 6 months ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬುಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಪೇಜ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಪೇಜ್ ಬಿಡದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು? ಏನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ? ಆಲ್ ರೈಟ್. 4 pages ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ. ರಕ್ತಾಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್. ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ರು ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ ಒಬ್ರು ಫುಲ್ ಫೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಂದು ಅಂತ. ಸೊ ಏನೋ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್. ಏನೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀನೇನೆ ಅಂತ ಆಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಏನಾಯ್ತು? ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಕಣ್ಣು ಎಳಿತಾ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ. ಕಣ್ಣು ಯಾರು ಎಳಿತಾ ಇರೋದು ನೋಡಲ್ಲಿ? ಬಕಾಸುರ ಬಂದ ನೋಡು, ಕಣ್ಣು ಎಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಅವಳ್ದು. ಅದೇ ಅವಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್, ಆಫ್ಲೈನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಕುಮಾರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಆಗೋಯ್ತು ಇವಳ್ದ.
Okay. ಇಲ್ಲ Next. ಸರ್ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ okay. Anyhow, before I forget, PUC ಆದ ಕೂಡಲೇ you need to join BCom. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲವು so many marketing institutions they have already told you join here ಎಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. One of the sessions with the parents ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೂ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಸೀನ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಒಂದಿಬ್ರು 99% ಇಬ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ 1 year ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಔಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಏಮ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಔಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ MK ಫಾಲೋ ಓಕೆ CA ಸೀರಿಯಸ್ ಇರೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಓಕೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಸಮ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಸಮ್ I5 ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. If you are not interested in doing CA, please join. No issue. We'll have a session with your parents. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೇಳಲ್ಲ. No, my daughter studied in such a beautiful college, etc. Degree no one teaches. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ವಿಲೇಜ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ವಿಲೇಜ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಟಿ. ವಿಲೇಜ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಪೈ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಿಲೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಏನ್ ಜೀವಿತ ಬರ್ತೀಯ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ? ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಗುಬೆ. ಮಂಗಳೂರು ಬರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತವ. ಆಯ್ತು ಬಿಡು ನಿನಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಹುಡುಗನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾಗ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ಬರೀ ಜೋಕ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. rectification of errors. Keep writing. Number 1, accounting errors. Can be 2 RMRs. Left side errors, right side frauds. Errors andre enro which can be rectified. Errors andre unintentional mistakes. Eno errors kelige unintentional mistakes. Right side fraud andre intentional mistake to cheat someone. Next ಇಷ್ಟೇ ಓದಿ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲೋದು ಶೆಟ್ರು ಇಬ್ರು ಶೆಟ್ರು ಪಟೀಲ್ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಟಾ ಗೀಟ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕೊಂಡಿರಿ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. 3 ಗಂಟೆ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ 2 types of errors. Compulsory question. May it is not in a single exam they missed rectification of errors. Not in a single exam. Bills of exchange probably they would have missed once in 3 exams. But rectification of errors, one question in the exam, 2 questions on rectification. 2 questions. That is also inbuilt in final accounts. Extremely important, and I'm sure CAP students are masters in it. Made it chiller. Types of errors. Small a. Errors of omission. OMISSION. Omission, dash right. Omitting to record. Spelling acts. ಪಿತ್ತಾದರೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡು. ಬರ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಬರೀ ನಿದ್ದೆನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದ. ನೀನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ? ಈಗ ನಿದ್ದೆಗೆ ಇದ್ದು ಪಿತ್ತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಟ ಬಂದಿದಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಇವಳು ಹುಳ್ಳಿ ಇವಳು ಅಂತ. ನೀವು ಹಾಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ errors of omission, omitting to record. ಅಲ್ಲಿ under the 2 RMRs ವೈರ್ ತಿನ್ನೋದು. ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ 1 ಏನೋ Partial ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ omission. ಸ್ಮಾಲ್ 2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ omission. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಒಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಕೋಟ್ ಹೋಗೋದು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ D1 ಲೈನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ errors of principle. You are right. I just changed. You are right. I am not right, but I'll tell you why I changed it. Errors of principle. Dash right. Accounting principles not followed. Say capital transactions taken as revenue or vice versa.
ఇందులో రెడ్డి గారు ఏమండి ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಲು ಕೂಡ ಬಂದ್ಲು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬರಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೇಕನ್ as what revenue or vice versa or what vice versa. Next small c ಮಾತಾಡ small c compensating or offsetting errors. Compensating or offsetting errors. ಏನದು impact of one error compensated by another error. Example, purchase excess debit 1000, sales excess credit 1000. Purchase excess debit 1000, sales excess debit, purchase excess debit 1000, sales excess credit 1000. ಎರಡು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಪುಷ್ಪ ಅಂಟವ ಅದೇನ್ ಸಂಗತ ಅದೇನಾ ಅಂಟವ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಗೊತ್ತೋಯ್ತು ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗ ಎರಡು ಸೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಜಲಿ 1000. ಓಕೆನಾ ಅಂಜಲಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಡಿ, errors of commission. Can anyone tell me why I gave this last? Normal and second error. Sir, all the rest. All the other errors. Excellent, excellent. Among ಮತ್ತೆ ದೀಕ್ಷಾ ಇರಬೇಕು. Dash it. Errors of commission. All other errors are errors of commission. So this is a beauty, which is not a omission, which is not a principle, which is not a compensating. This is called errors of commission. ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಎರರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ. ಇದು ಒಂದು 3 ಸಲ ಕೇಳೋರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದೆಮ್ ಅಂಡರ್ ಒಮಿಷನ, ಕಮಿಷನ, ಗಣೇಶನ, ಸುರೇಶನ ಅಂತ. ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಕೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ವೆದರ್ ಇಸ್ ಎ ಒಮಿಷನ್, ವೆದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಮಿಷನ್, ವೆದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟಿಂಗ್. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಮಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. ಸೇ the committee, that is doing something which ought not have been done. Doing something which should not have been done. Doing something which should not have been done. Example, wrong carry forward, wrong posting, wrong totaling, etc. Next, point number 3, leave one line. Stages in rectification. ಗೀತಾ ನೀನು ಅಮೃತ ನೆನಬೇಕೇನೆ? ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು. ಎಂತ ಮಾಡುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲಮ್ಮ. ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅಥವಾ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1, ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್, ನೋ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ one line, capital B at the Roman number 2, after trial balance finished, but before balance sheet. Achal nimdu senior ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ? ಅಮೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಾ? Yes sir. Okay, good, continue. ಏನದು Roman number 2, before, after trial balance but before final accounts. Next, Roman number 3 ಅಥವಾ capital C, after final accounts ಅಥವಾ rectification in the next year. Next line, new Roman number ಬರೆದು Roman number, B and C ಬರೆದು B and C. In 2 and 3 above,
in 2 and 3 above, normally suspense account. Trial balance ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂಜೀವಿತಾ normally suspense account slash Akshita difference in trial balance. Vinay, difference in trial balance arises. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, leave one line, next point, fourth point in the steps in rectification. Only in Roman number 1 ಅಥವಾ capital A, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಬರೆದಿರ ಅಂತ. Only in 1 ಅಥವಾ A, rectification may be carried without journal entries. ಅಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. Without journal entries, that is Ashwini, correction then and there itself. ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Below that, but normally for 1, 2 and 3, even 1, rectifications are through journal entries. Rectifications are through journal entries. Step 1. Ready? Cleaning. Step 1. Pass the correct entry to be passed. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಹೊರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫುಲ್ಲು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರ ಅವ್ರು. ನೀವು ಪಾಪ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಚಳಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ತೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ 20 ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿನಿಮಮ್. ಐ ಲವ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಆಗೋದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಏನೋ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಏನದು ಪಾಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೊರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ. ಹಂಗೆ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಸ್ಟೆಪ್ 2. ಅಂಜಲಿ ಹೊರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಏನು ಅಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ಡ್. The wrong entry already passed by the accountant. ಯಾರು ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಕಾರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದಾರ? ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಹೊಸ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ ಬೈ ದ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್. ಸ್ಟೆಪ್ 3. Do the do, reverse the don't. Do the do, reverse the don't. Anybody can do? Everyone can. One can do. We can do. Pass the rectification entry. Rectification entry. Dash Vinay. Hello. Rectification entry. That is do the do. Reverse the Reverse don't. the don't. Reverse the The don't do. Do the do. Reverse the don't do. Box ಹಾಕಿ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ in step 3 supra, in stage, I'm sorry, stage 3, Roman number 3, ಅಥವಾ stage 3 ಅಥವಾ ಏನೋ stage 3 supra, that is rectification the next year, 2 RMRs, open personal and real account as it is. Open personal and real account as it is. Right side. Nominal account is substituted by P&L appropriation. P&L Adjustment account. Adjustment. Nominal account is substituted by P&L adjustment account. P&L adjustment account. Below P&L adjustment, below that, right? The net balance in such account. Net balance in such account denotes, Profit or loss.
Additional profit or Lakshmi? Additional profit or additional loss? Additional profit or additional loss? Relevant for goodwill calculation, etc. Relevant for goodwill calculation. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಲಕ್ಷ ಕೆಬಿ ಸಾಕು. ಸೊ ಇನ್ನು ಇದೆ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಟೀಚ್ ದಿಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಟುಮಾರೋ 11:30 ಸೆಷನ್. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಪ್ಪ? 11:30 to 3 ಅಂತ ಬನ್ನಿ. 3 ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಇಂದ 6:30 to whatever ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. So they will think, okay, I will only do the revision by myself. I'll give it in writing. If you sit and study, whatever I covered in 3 hours, you will take 10 hours. So smartness is sumne MK attending. If some of them unfortunately would not have passed in last attempt, that's okay. But I've seen n number of people who are dedicated, focused. Last attempt probably they would have got 160. Next attempt they can end up with 280, 300. N number of example like that. We had some rank holder students in intermediate who are not passing first attempt, second attempt ಅಲ್ಲಿ rank holder ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 2-3 in caps ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ fully focus and be a part of the education system. Okay, right. So jokes ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ jokes ಏನಿದೆ ಇದು hopefully there will not be that Yakshagana I told yesterday. Yakshagana was beautiful one. Excellent. Okay. Good. No, sir. Okay. Those who don't understand Kannada, I'll translate it. This is one of the beautiful form of art. I love Yakshagana. Mangalore. Yakshagana is basically about your mythology, so many things they do it. In between all the Navarasas will be there. This is one of the comedy clipping. Henda is liquor. ಕೊಟ್ಟ ವರ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಡಿಯ. ನೋಡಿ, ಈ ಹೆಂಡ ಕುಡಿತೇವಲ್ಲ, ಇದು ದೇವರೇ ಕೊಟ್ಟ ವರ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಉಂಟು. ಒಮ್ಮೆ ದೇವ್ರು ಭೂಲಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಕ್ಷಣ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಹಾಲು ಮಾರುವವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನನ್ಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಲು ಮಾರುವವ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡದೆ ನಾನಿಗೆ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸದ್ದ ಒಂದು 5 ಕಳ್ತಿದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಅವ ದೇವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಹೆಂಡದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ. ಹೆಂಡ ಮಾರುವವನ ಹತ್ರ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತದಂತ ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ಹೆಂಡ ಮಾರುವವ ಹೆಂಡವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ದೇವರು ಹೆಂಡವನ್ನು ಕುಡಿದ್ರು. ಆಗಲೇ ವರ ಮತ್ತು ಶಾಪವನ್ನ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಹಾಲು ಮಾರುವವನಿಗೆ ಶಾಪ, ಇವತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನೀನು ಮನೆ ಮನೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಲು ಹಾಕುವಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ರು. ಹೆಂಡದಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ವರ, ನಿನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಳಗಿದ್ರು ನಾಳೆ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಹುಡ್ಕ ಬಂದು ಕುಡಿದ್ರು ಅಂತ. So once God came and asked a milkman, please give me, I am feeling thirsty. Amazing creativity. Feeling thirsty, give me something to drink. Milk I will not give. Then God went ahead and he saw a liquor shop. The liquor shop fellow, they asked. Then Papa, that fellow gave, okay, he drank. So from that day, God gave a boon. Boon andrenu vara. Matte the person who was not given bain, that is shapa. To the milkman, he gave a shapa, saying that you should only go to each house and sell the milk. Whereas liquor shop, even if it's a remote, people will come in search of you and they will drink. Look at the creativity they have done. Second one is awesome. The second question. ಉಪಯೋಗ ಇದ್ರು ನಾಳೆ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಹುಡ್ಕ ಬಂದು ಕುಡಿದ್ರು ಅಂತ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಂಟು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಈ ಹೆಂಡ ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚದೆ, ಕುಡುಕರಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚುವುದೇ ಇಲ್ಲ. So he says, okay, those who are drunkards, snake will never bite. Snake will never bite. Why? ಸರಿ ನೋಡಿ, ಹೆಂಡ ಕುಡಿಯುವವರು ಹೆಂಡ ಕುಡಿದು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತರು. ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹಾವು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಬರ್ತದೆ. ಕಟ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಬಂದ ಹಾವು ಆಚೆ ಕಾಲಿ ಕೊಚ್ಚುದ, ಈಚೆ ಕಾಲಿ ಕೊಚ್ಚುದ, ಆಚೆ ಕಾಲಿ ಕೊಚ್ಚುದಂತ ಹಾವಿಗೆ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಹುತ್ತ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು. ಬಹುಪಯೋಗಿ ಸರಾಯಿ. ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಏನಾದ್ರು? So that drunkards will walk like this, no? Because of that,
the snake gets confused. Should I bite left leg or should I bite a right leg? Anta. Are you listening? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Because of that, it will never bite. Anta. That's why. So drinking is they are just time pass. Never does. Okay. So I'll just stop the recording. Be in the meeting. Thank you, YouTube viewers.